Zaczynamy nowy dzień. Co ja zrobiłem, że to tło jest takie dziwne? Pewnie Ctrl 1, tak? Witaj Zuza, uczymy się dzisiaj dalej, ale już z kolejnego tutoriala. Uczymy się teraz z zaawansowanego tutoriala. Kontynuujemy Illustratora, potem zrobimy pewnie Figmę, zobaczymy jak z czasem będzie. Muszę przyspieszyć na tych strumieniach, wiesz, bo żeby nie było, że robimy pół godziny przez 3 godziny. Darkness Dragonis, witamy Cię. Jak się... Jak pokazać to? Neta mi zrywa. To przez tego badmintona Zuza. No, my tymczasem zobaczmy... w którym miejscu... Jasna cholera. Jak to jest, że on to zrobił, że... To jest teraz szare, ale jak on to zrobił, że to jest wszystko tam szare? W view, tak? Zajebiste. Masz na myśli tego Numa Numa? Cóż, to akurat nasz przyjaciel Sebastian zrobił, no, ale kiedyś po to się uczymy właśnie tej grafiki, teraz właśnie Illustratora, żeby zrobić potem lepsze. Na przykład jakiś animowany wektor, coś takiego. Co ja... Cholera. Spróbujmy to zamknąć. I spróbujmy to jeszcze raz otworzyć, bo ja nie wiem, co się stało, naprawdę. Otwórzmy Open Up. Ależ to jest przykre. Może inaczej. Będziemy się dzisiaj uczyć Illustratora z poradnika, tylko najpierw muszę zrozumieć, z czemu zniknęło moje... dlaczego zniknęło moje tło? Okej, nie powinno zacinać. A mamy dzisiaj Zuza jakości na Twitchu, tak swoją drogą? Bad Girl Movie Warner Bros. Illustrator background transparent. So. O, to super. To nie powinno ci zacinać, skoro mamy jakości. Artwork became transparent. Co ja zrobiłem, że to się tak stało? Transparent grid. View, hide, transparent grid or hit. Zobaczmy. Jest. Świetnie, wreszcie. No, to witam was na dzisiejszym strumieniu, skoro tą sprawę mamy obczajoną.
Tak naprawdę przed nami jest cała masa rzeczy, ale chyba sobie zapłacę 60 czy tam 70 zł za miesięczny dostęp do tych jego poradników, ponieważ z tego co wiem, na YouTubie te poradniki, które na tubie są u niego, u tego gościa, który ma kanał Bring Your Own Laptop, nie? Są raczej takie okrojone, a tutaj mielibyśmy taką w sumie pełną wiedzę, więc moim zdaniem warto wydać. Zwłaszcza, że to jest tylko 60 zł, chociaż i tak myślę, że pewnie... Mam tylko... Zastanawiam się, czy to jest tylko dostęp do Illustratora, czy to jest dostęp do całego tego pakietu Adobe. Courses, zobaczmy. O matko boska. A jaka z tobą jest druga mroczna osobowość? My tu mamy różne dziwne osobowości na tym strumieniu. Zobaczmy. Jezu, ale on ma tych kursów. I dobrze jest, z czego czerpać wiedzę, prawda? Tylko... Jasna cholera, dużo tego jest. How to design a website? Okej, załóżmy, że chcę sobie sign-upować. Okej, dobra, cieszę się, że... Czyli jeżeli rozumiem, na tej stronie Bring Your Own Laptop za $12 miesięcznie lub 84 rocznie, ale raczej nie będzie mi to potrzebne. Prawdopodobnie skończy się na 2 miesiącach. Za $12, to jest jakieś 60 zł, możemy mieć dostęp do wszystkich jego kursów, a te kursy są, muszę przyznać, profesjonalne. I mamy tu też Figmę. Proszę, proszę. Dzisiaj prawdopodobnie będziemy przerabiać Figmę, ale na razie postaramy się robić z jeszcze z Adobe XD. Zobaczmy ten UI, UX design. Prześliczne, takie też chcę zrobić. Essential UX, UI, design. Jakby ktoś z was nie wiedział, UX, UI to inaczej UX to inaczej User Experience, a UI User Interface. User Experience to jest innymi słowy termin określający doświadczenie użytkownika jakiejś aplikacji albo strony, czegoś takiego. Czyli innymi słowy, jak wchodzisz na sklep i udaje ci się łatwo zrobić zakup, no to jest dobry user experience. A jak na przykład wchodzisz do sklepu i nawet nie pokazują ci ceny, nie pokazują ci ceny, tylko musisz się przeklikiwać przez masę formularzy, żeby w ogóle cenę zobaczyć, to jest zły user experience. Tymczasem user interface, no to jest... No to są wszystkie ikonki na przykład na ekranie. No tutaj widzicie logo, nie? Tutaj są przyciski i to jest właśnie user interface w skrócie. Tu są takie obrazki, na które można kliknąć. To jest, które doprowadzą nas do innego kursu i to jest właśnie user interface. Natomiast całe doświadczenie z tą stroną to jest tak zwany user experience. Na razie jest spoko. Jestem normalnie mroczny oraz druga osobowość to Perwines. Jestem osobą, która rozmawia z dziewczynami publicznie, które nie wstydzą się gadać o zboczonych rzeczach. Jak na gadu-gadu. Ale dobra, na razie pozwolimy sobie to olać. Ponieważ mamy jeszcze do kończenia darmowe kursy z YouTube'a. Założyłem też... O matko. Założyłem też darmowe konto na Unsplashu oraz na Envato Elements. Zobaczymy, co z tego będzie. Ta strona, jak rozumiem, żeby mieć większy dostęp do obrazków, to trzeba zapłacić. Tutaj wszystkie są darmowe. To są tak zwane, jak to powiedzieć,
magazyny zdjęć, repozytoria zdjęć, skąd można wziąć jakieś fajne zdjęcia do swojej strony, do swojego projektu i tak dalej. Cóż, spróbujmy w takim razie olać to wszystko. Wracamy do Illustratora. No i co, jesteście gotowi na jakąś taką godzinę z tym tutorialem? Potem pewnie przejdziemy do Figmy, ale zobaczymy. And actually, I don't really need to like change him. Okay, if I click on him, at least he's another shape now. If I grab my black arrow, this guy here is a separate shape, so I can color it later. So Zwykle są to streamerki. Jak nie na Twitchu, to prywatnie też rozmawiam z nimi przez różne czaty. No to chyba pomyliłeś trochę z zakładki, bo to raczej nie jest kategoria hot tuba. Zuza, co ty? Zuza 360. Tak wyglądamy w 360. Ej, ale to super. Im więcej, to znaczy, że Twitch powoli nas docenia. No, stwierdzili pewnie, że no Jezu Chryste, w końcu ten Koronis skończył te koncept arty. Teraz jego streamy w końcu zaczną być ciekawsze. Jedziemy. might just do that now. Ale to nie znaczy, że będą łatwe łatwe do przełknięcia, bo właśnie będziemy oglądać tutorial. I to jeszcze po angielsku, mam nadzieję, że umiecie angielski. Ale wiem, że Zuza nie umie. Little spickly line. We'll do that in a sec. Actually, let's do that now. So he's part of this thing here. So what ends up happening is the line's trying to go through here, and it doesn't know what. Oh, when it gets to the edge, it's going like all the way out and all the way in to give it a nice pointy edge. If you don't want that, I don't really mind at the moment because I'm probably going to get rid of the stroke, but you might not. So with it selected, go to Properties, go to Stroke, and you've got options along here for the way the corners are handled. At the moment, it's got this kind of miter join, which is the spiky thing. I can round it off, which is might be nice, or I can kind of bevel it off, which gives it a hack at the end. It's hard to tell. You got to zoom right in and use this tool to see what happens. But have a play around with them, see which one will work for you. Go, to dobrze. All right, let's tidy up a few bits and pieces. Let's draw the little Może thin nauczysz here. się coś z Shortcuts. Illustratora. Shift apostrophe. Remember, double click for a corner. Ja dzisiaj nauczyłem once się for kilka curve, ciekawych rzeczy, których once for wczoraj nie curve, potrafiłem, click for jak corner, robiliśmy once for naszego curve, wektorowego once for delfina. curve. A bardzo by mi się przydało, gdybym nie rozumiał. I teraz Actually, you o wiele really want łatwiej to double byłoby click mi right to for corner. zrobić. It's just one click to kind of finish the thing off. And am I happy with it? Yeah, Aczkolwiek it's nice to rozumienie look back narzędzi on to jest that. jedna sprawa, a stworzenie Right, ładnego let's slice designu, out the który ma ręce i circles. nogi, to jest inna sprawa. Alright, I'll use you, I'll duplicate them, and I'll use the same one across here. Now duplication is black arrow. While Tak I'm grabbing it, naprawdę, holding jeżeli down the Alt ktoś on the PC or the umie Option key on obsługiwać the Mac. narzędzia w Okay, Illustratorze, smart guys to is battling with me. tak naprawdę stworzenie całego logo to jest Shift M. w I'm sumie gonna say I would like to join pomysł these guys. na nie. And I want to hold down the Option key on my Mac, or the Alt key on my PC, to delete all those guys. Now there's a couple of things. There's this thing up going up the top here. And I feel like I want to go and redo it so that, because it's doing not what I said, it's kind of not lining up. So, I want to go back and look like a professional and know exactly what I'm doing. But I'm going to leave it in here because you might run into the same problem. How to fix this? No idea. Okay, but we're going to just try and make it do it again. So I've just selected both of them, gone back to my shape builder tool, join them up. You can kind of see it still wants to be two separate shapes. I'm not sure what that is. Command Y. No, he's in there. He's looking good. Yeah, I don't know. No, well, let's ignore it for the moment, and we'll go and color this thing and see if it runs into any more problems. So let's do the circle here. We'll start in the center. Dużo gram grę po angielsku, tak sobie ustawiłem, bo I trim these język off way polski too early. tragiczny, If you're doing yours and za following dużo along, don't trim these early. wulgaryzmu. Okay, because I have to move my curves up around. It's alright. Remember, Command Y to go to outline. Ja And we'll just zazwyczaj gonna gram put właśnie this z down. angielskimi Now, I'm going to leave dubbingami. that little bump in there to show you how to fix Pamiętam, jaka that. była ostatnia gra, którą So, grałem Command po Y, polsku. Shift M. Chyba Okay, oh, that's doing the same thing. Chyba Mass Effect 2. Alright, so what I want to do to is nie kind było of zbyt tidy dobre. these up. So I'm going to grab my pen tool, Ludzie and narzekali, there's że a couple of ten corners I want to dubbing get rid of. był, I'm going to go back to my outline słaby. view, Command Y, Witaj, or Control Y Sebastianie. on PC. I Zuza want to get rid wróciła. of these guys. Kontynuujemy. So with the pen tool, nothing selected. It's got the minus, right? Just kind of does that by itself. I don't want to get rid of that one because you control a lot of this. I'll get rid of you. So now we've got a problem of matko, this Crysis kind of flowing 3. along here. Oglądałem przechodzenie Crysisa trójki u Wązia, jak przechodził to chyba w 2012. Przecież tam dubbing był tragiczny. Yeah, so the easiest way to Ale to rzadko się zdarzają tak złe dubbingi jak w Crysis 3. do it is grab the white arrow, click on this guy. He has a handle out this side, but he has nothing on the other side. So the easiest way, all he does, he has a tiny little handle in there. Can't really see. So with it selected, I'm going to go to, is it a curve already? Dusi mnie I'm going to say be a COVID. curve.
you can see it kind of extends that little guy out, and has it made it perfect? To jednak nie woda słona z Adriatyku, dostałem COVID-a za granicą. Not quite, but I'm gonna have to do some manual adjustment. Often that Mnie little teraz just dusi. make it a curve, or just fix it right up. I'm gonna say I'm happy. Żeby te ścieżki były idealne, to jest ciężko. Widzicie, że tu jest taki trochę, że to nie jest taki idealna krzywa, tylko tu jest takie Sebastian śmieje. Enough with it. You might. I'm gonna have to play around with the handles. This tutorial is getting really long now, so I'm gonna leave it. All right, let's do a couple more of these, and then I'll try and go and fix this by myself and come back. Actually, I'll do that now. Let's see if it's working. One last time. and then I'll Prawdopodobnie pause and zaraziłem try and połowę fix it, autobusu. making it a bit Kto wie? All right, so you two join. You're still separate. Powrotnej. Join. Still separate. All right, I'm gonna pause it now. I'll be back in a sec. Figure it out. Okay. It's got me stumped. Okay, so I'm just going to leave it there because you all might run into the same problem. I've never run into it before, so I'm hoping it's just a version problem. How about in the comments you let me know, did you run into it or is it just me? And then it's just me, I'll... To dopasowanie jest okropne. Jakie dopasowanie? leave it. If it's it, everybody, I will contact Adobe and we'll... Masz na myśli to takie w tamtej krzywej? try and figure it out together. All right, so let's look at finishing the last little bits off. Okay, so I'm back from the Super. future. I couldn't work it out when I was originally fixing this video, and I reached out to Adobe, and they helped me, and made me look like a fool. But I'm back, humble pie. These two things are still separate, remember? Okay, I had that problem. Wiesz, to jest akurat tutorial. Zazwyczaj po prostu gdyby to był normalny projekt, to byś trochę dłużej posiedział nad tym, żeby to dopieścić. Takie rzeczy. Zwłaszcza, że to nie jest takie trudne jak w Photoshopie, bo w Photoshopie tam z pikseli zrobić coś takiego idealnie krzywego, idealnie płynnego jest trudno, natomiast wiecie, w Illustratorze, dlatego właśnie w Illustratorze nie ma nawet czegoś takiego jak okno historii, ponieważ tutaj nawet jak źle coś postawisz, no to za chwilę możesz to po prostu sobie dostosować konkretne punkciki i wszystko będzie ok. Ale to ciężko jest, o to chodzi. No to prawda, ale to nic nie ma łatwo w grafice, niestety. Chociaż grafika wydaje się prosta, to nie jest to łatwa dziedzina. Wiem jak się czujesz, też zostałem zarażony jak wracałem w zeszłym miesiącu z Kuby. Byłem na urlopie, no widzisz. Ale zobaczyłem w Chorwacji miasto Dubrownik i szczerze tak mi się podobało, że zachwyciło mnie. Więc warto jest każdego COVID-a. All it is A przynajmniej takiego, że tylko wiesz ci robi. is the options in your shape builder tool. If you double click it, you get this options, okay, and it was on gap detection large. I was messing around with that with some other project, and I left it on. Turns out it causes that problem. Okay, so What? but I'm back, humble pie. These two things are still separate, remember? Okay, I had that problem. All it is the options in your shape builder tool. If you double click it, you get this options, and it was on gap detection large. Okej, dobrze wiedzieć, że on to robi. Gap detection. I was messing around with that with some other project, and I left it on. Turns out it causes that problem. Okay, so turn gap detection off, click OK. Yours is not going to have this problem, by the way. Probably just mine. But now with it selected, I can go back to my shape builder tool, and everything should be good. Nice. Nice. Well, we're going to have both these selected. Phew. Thought we'd still have a problem. Cool. So now they're joined and they stop being separate. One thing you'll also notice that I turned back on was, if I double click, I turned this off previously. This thing here where it says, show the cursor swatch preview. Turn it off because it's annoying. It's the thing just above the cursor. See? That if I double click it again, it shows me the coloring just above it, and I find it a bit annoying, so I turned it off. I'm going to turn it back on now. Continue watching Dan floundering, but there's some good tips in there. Continue watching, and now we all know. All right, back to your regular scheduled programming, and we'll do this bit down here. And actually, what I'll do is I'll reuse this shape. So I'm going to drag this across here. I'll show you how I work. Right, I'm just going to slice this bit over here using the line tool. Select all of that. My shape builder. Goodbye. Goodbye, you two weirdos, and I'll get rid of these bits. Cool. So I've got this thing. I should officially go and like use the proper flip, but I just often do this. I know you shouldn't, okay, but yeah, just flip it across, especially for these curves. Who's gonna know? Swoją You're all drogą, gonna know. Sebastian, siedzisz Watch teraz na tubie? Probably not gonna do this more.
Okay, messing about. We can fix that Czy curve, jesteś right? tylko na So Twitchu? both of these guys, W shift tym in, wypadku dzisiaj. and I'm going to drag across there, and grab my white arrow, come down to here, and say, you, my friend, needs to be just a bit nicer. Oh, grab the target, not the anchor point. Just try and flatten it out. Now, if you find it doesn't flatten it out really well, okay, you can see there's an anchor point there and there, and they're both trying to kind of do stuff. So what I might do is, this guy here doesn't seem to be doing a whole heck of a lot. So I'm going to grab my pen tool, and by default, it will just try and minus it, which is cool. Now with my white arrow, okay, my direct selection tool, now it gives me a bit more of a nicer curve there. Okej, to znaczy, że Cool. mieliśmy All gościa na right, YouTube. last little bit here, curve. Albo tool. była to Zuza, bo je trochę zacina. Ale nie, mamy dzisiaj Double click for a jakości, corner, więc... click once for a curve, click once for a curve, double click once for a curve, once for a curve, and the weird one when you go back, if you double click here, oh, it does wrong, okay, just click it once to kind of finish the line. And that's the weird little thing there. Have I missed anything? Oh, this guy down Czuję here. trochę. Join you guys up. Na szczęście mamy jakości na Off Twitchu. layers. All right, I think it's like color in time, and avoid these guys. Nie będziemy tym Um, affiliatem, bo to jest All right, pułapka, so pamiętajcie. let's do a couple of things. I'm going to do some grading. I totally move on now because I'm just going to color it in. Okay, you can watch if you like, but I'm just going to color it in. I'm going to turn the background off because I don't need you anymore. I am going to make another layer. Actually, I'm not going to make a layer. I'm going to. Bycie I should put layers in, affiliatem right? But to I get in the habit of just grabbing the rectangle tool. zobowiązania and filling it partnera, with, benefity color. normalnego Good luck in it. użytkownika. Okay, super handy. Oh, well, super quick. Send it to the back. Shortcuts for sending to the back is, at the moment, it's way above my whale, right? If I can, with it selected with pretty much any tool, I can hold Command Shift and hit the first of the square brackets. So look at your keyboard just next to P. If I can, with it selected with pretty much any tool, I can hold Command Shift and hit the first of the square brackets. So look at your keyboard just next to P. Na 20 platformach, na których niczego nie ma? Nie, niekoniecznie. Streamujemy tylko na 4 platformy. YouTube, Twitch, DLive i Facebook. P, there's a square, the first square bracket. Okay, if you, so that's Command Shift square bracket, sends it all the way to the back. If you're on a PC, it's Control Shift in that first square bracket. And the second square bracket brings it to the front, back, forward, all the way through. Okay, so that's what I want. I'm going to lock it using Command 2, or you can use Control 2. Poza on the tym PC. I'm każdy- going to stop giving the Poza shortcuts. tym w sumie Mad soon, but każdy ci powie, że znaczy może nie każdy, ale oglądałem jakiegoś takiego gracza, który właśnie tłumaczył to przez 40 minut i mówił, że co dostajesz z tym affiliate? Dostajesz reklamy, które jedyne co robią, to dają ci zarobić, nie wiem, może ze 2 grosze, których tak nie wypłacisz, a 3 na 10 osób ci odstraszą. we'll do it. A multistreaming zawsze jest lepszy niż gdyby go nie było. Zawsze jest lepiej mieć dostęp do większej ilości platform niż tylko do jednego Twitcha. A little bit later on. Got lots of videos to go. He's in the middle because that's where I want him to be. I am going to give him some fill colors. I'm going to start by selecting all and just giving it all a fill. Okay, awesome. And now I'm going to, because there's basically only a couple of shapes, I'm going to get rid of the stroke, and that's going to avoid my problem of the joining along the top there. That could be the solve for it, maybe. And these guys here, I'm going to do a lighter color. Just some sort of lighter color. And this guy here is going to be the same color. Use my square bracket, brings it to the front. Back, forward, all the way through. Okay, so that's what I want. I'm going to lock it using Command 2, or you can use Control 2 on a PC. I'm going to stop giving the shortcuts, because you might be going mad soon, but we'll do it a little bit later on. We've got lots of videos to go. He's in the middle because that's where I want him to be. I am going to give him some fill colors. I'm going to start by selecting all and just giving it all a fill. Okay, awesome. And now I'm going to, because there's basically only a couple of shapes, I'm going to get rid of the stroke, and that's going to avoid my problem of the joining along the top there. Or you can use Control. Że strumień jest na kilku tych platformach. Z czasem jak będziemy jakieś fajne funkcje wprowadzać, to możliwe, że no cóż, będą działać tylko na Twitchu, trzeba będzie się może warto będzie się akurat do jednego. No rób sobie jak chcesz. Czekajcie chwilę. Sorry, mucha siedziała na oknie, trzeba się było jej pozbyć. On a PC. I'm going to stop giving the shortcuts, because you might be going mad soon, but we'll do it a little bit later on. We've got lots of videos to go.
he's in the middle because that's where I want him to be. I am going to give him some fill colors. I'm going to start by selecting all, just giving it all a fill. Okay, awesome. And now I'm going to, because there's basically only a couple of shapes, I'm going to get rid of the stroke, and that's going to avoid my problem of the joining along the top there. That could be the solve for it, maybe. And these guys here, I'm going to do a lighter color. Okej, to już jest rozpoznawane jako odwrotne kształty. And this guy here is going to be the same color. Use my eyedropper tool just to select from that. And this guy here is going to be lighter too, just because. Is it cool? Yeah, it's alright. Let's, one last thing I'm going to show you. One last thing. I'm going to show you heaps more. I'm going to put gradients in this thing. Really want gradients. So I'm going to draw a big kind of circle in the background. It's just for show, right? It's just, I want to pick black. Actually, I'll go to my swatches. I'll pick this one. Maybe lower down the opacity. It's just kind of like a look that I want. So I want to kind of lower it down. Send it to the back. Okay. W sensie, czemu nie mogli zrobić tego jak w Photoshopie, tylko jest to tak maksymalnie utrudnione. Okay, and what I could do now is I want to crop it so it's not hanging around the edge. So there's two ways of doing it, right? I can grab a rectangle tool, just drag it out, okay, drag it to the edge properly, select both of them, and hit Command 7, or if you're on a PC, Control 7, and that crops it. And that's cool, but you'll end up with this kind of, it's a crop circle, and sometimes that runs into problems, right? So I'll show you how to do it with the Shape Builder tool. You probably can imagine how this is going to work. Shift M, okay, with the Shape Builder tool, I'm just going to delete that bit, and that side. Now send him to the back. Alright, that's kind of it for what I wanted to do with the whale. Now you would have drawn yours, and yours will look different. You can totally go in a different direction in terms of the flares. You could do the whole thing slightly different, different colors, but I'd like to see it. And I'd also like to find out if you had the same problem with the little joining bits. But yeah, send me, I'd like to see what you've done, either Instagram, Twitter, or here on Szczerze this platform. powiedziawszy, żeby znaleźć sobie dobry kolor w Illustratorze, bo albo musisz sobie wziąć z jakiegoś osobnego pliku, prawdopodobnie pobrać sobie jakiś plik typu Color Films, na przykład w Google Images wchodzisz Google Images, Color Films, nie? Wchodzimy w Color Films, coś ciekawego tu znajdujemy i bierzemy z tego po prostu nasze kolory, ponieważ wyszukiwanie kolorów jest niestety strasznie przykre w Illustratorze. Albo masz coś takiego, nie wiadomo co to jest w ogóle, albo masz coś takiego dobrego, tylko że to problem z tym jest taki, że to nie update'uje się na żywo. Więc musisz wcisnąć OK, zły kolor to jeszcze raz, zły kolor jeszcze raz, to jest tragedia. A co to jest? No to... Cóż, bida. To się update'uje na żywo, ale... Nie potrafię tu znaleźć koloru szarego. RGB. Czemu RGB mało być HSB? I ogólnie jest trochę ciężko. Ok, tutaj jest, jak rozumiem, kolor wyblakły, tu jest kolor ciemniejszy, dosaturowany. Ok. Okropne to jest. No można, ale normalnie w Photoshopie to po prostu bym chciał mieć szary, bam, mam. A tu sobie muszę... Widzicie, nasycenie jest na 0, tu daję sobie wiecie, ja wiem jak się ustawia szary, nie, ale chodzi mi o to, że to można byłoby zrobić tak prosto. Albo nawet nie chodzi o szary, w sensie o taki szary, tylko o coś takiego bardziej. To wtedy trochę, wiecie, dodaję trochę takiej saturacji, ale czemu muszę sobie z suwaczkami to robić, skoro w Photoshopie normalnie mogę... Tutaj też mogę, nie? Tylko się tu nie update'uje na żywo. To jest okropne. Jak ktoś z was zna jakiegoś programistę, który zrobi wtyczkę, że to się będzie na żywo robić, to ja kupię od niego. Jedziemy dalej. Okay, and there's an option for posting graphics. Alright, happy whale making, not hunting.
Just when you thought the last video about shape builders was long, there's more. Okay, there's a few little special tricks we're going to do to complete some of the previous drawings we've done. Like this guy we did earlier. Okay, we're going to run the line through the middle and split them up and do gradients. And over here, we're going to show you how to kind of expand some of these lines so that you can add the feet and stuff that we started earlier on in the tutorial series. All right. Ten koleś robi tak dobre tutoriale, że aż sobie kupię jego pełne tutoriale za 60 zł. Tylko obejrzymy sobie jeszcze ten. A potem zobaczymy. First thing you need to do though is go and open up the file called File Open, and it's in your exercise files. It is called Shape Builder Extra. Go do that now, and I will see you in the video. Alright, so some extra shape builder goodness. I like it that much, and there's a couple of things we haven't covered. The first one is like a bit of a shortcut. So I've got 3 circles, just happen to be circles. You can have lots of circles. I'm going to select all 3, jump to my shape builder tool. So over here in my toolbar, and I can kind of join these up by clicking them all through. That's fine. Okay, for 3 circles, it's no big drama. But if you hold the shift key down and click and drag, you get kind of like a rectangle marquee tool, and it just kind of does that all in one big go. So if you've got lots of objects, instead of trying to drag across them and scribble through them all, just hold shift, drag across all 3, and that kind of uses like the shape builder where it kind of flattens them all into one solid object. Cool. Next little thing that's going to happen is, remember this from earlier exercise? Okay, if I select all of this and grab my shape builder tool, you'd be like, okay, why can't I fill the center bit? And you might be like, oh, it's because there's a gap. It's not because of that gap. If I fill that gap, it still won't work. Okay, so Y arrow tool, drag it right across. Okay, a bit exaggerated there, but grab my width tool, still a big hole. You can kind of see why. If I select it all, you can see the blue lines here indicating that's the path or the kind of spine of the path there. And you can see this is more of an effect. It's not a fill around the outside because there's actually a massive gap between this line and this line. Can you see? This here is just like a pretty effect. So what we need to do is to fix that. Okay, so there's 2 things I want to do. I'm going to copy and paste this so I've got a version of it up here because I hate destroying stuff that I've made because I'll come back and I'm like, I want to adjust it and I can't because I've smashed it to pieces. So with it selected here, we're going to go to Object and we're going to go to this one that says Expand Appearance. Okay, and it just kind of like expands it so it's no longer an effect, it's actually a shape running around the outside. Okay, so now, okay, it might fill. Okej, czyli jak zrobię taki efekt, bo teraz ten kształt tutaj to jest taka linia, ale możemy z tego zrobić Expand Appearance i teraz to jest pełnoprawny kształt. Tak? A. Niedobrze pogrupowałem to. To jest loknięte czy ungroup? Ungroup to jest Alt Ctrl G, tak? Shift Ctrl G. Dobra. Aha. Tak, i teraz to jest pełnoprawny kształt. Okay, the gap's pretty big over here, but let's grab our shape builder tool. Okay, and it does look fine. Now, another thing I want to show you, indicating that's the path, the kind of spine of the path there. And you can see this is more of an effect. It's not a fill around the outside because there's actually a massive gap between this line and this line. Can you see? This here is just like a pretty effect. So what we need to do is to fix that. Okay, so there's 2 things I want to do. I'm going to copy and paste this so I've got a version of it up here because I hate destroying stuff that I've made because I'll come back and I'm like, I want to adjust it and I can't because I've smashed it to pieces. So with it selected here, we're going to go to Object and we're going to go to this one that says Expand Appearance. Okay, and it just kind of like expands it so it's no longer an effect, it's actually a shape running around the outside. Okay, so now, okay, it might fill. Okay, the gap's pretty big over here, but let's grab our shape builder tool. Okay, and it does look fine. Now, another thing I want to show you before we move on is if you double click the shape builder tool, you can have gap detection, like by default I think it's on medium, but you can crank it right up to large or even custom where you say, I want it to fill ginormous holes. Okay, so you might have an artwork that just needs like that. You've done some hand drawing, okay, and you want to fill it up after a live trace or something like that. Everything else in here is, the one I turn off is this one here, Cursor Swatch Preview. It just gets rid of the colors above my arrow. I don't know why that annoys me so much, but it does. Okay, and let's look at 2 things. I want to fill this with white. White, I'm going to fill this with a random green. I'll fill it properly in a second. And I want to kind of split that in half. Okay, so I want there to be a line running down the outside, so I've got kind of 2 colors within here. And it's going to be this tool here, basically. So I'm going to make another duplicate of them, okay, with my black arrow holding down the Alt Dobra, ja bardzo lubię to, co on key robi, on our PC, or the Option key on a Mac. Get a ale zróbmy też coś własnego. Żebyśmy tutaj tak totalnie nie zardzewieli. Znaczy tak łapię się na tym, że próbuję F7, żeby transformować jakiś kształt, ale klikać F7, żeby transformować jakiś kształt, ale tak naprawdę nie trzeba tego robić w Illustratorze.
Delfinek. Postawimy go sobie słodki. Żeby to ćwiczenie było... Okej, żeby to ćwiczenie przyniosło odpowiedni skutek, to to co zrobimy powinno być... czymś takim. Najlepsze jest to, że nie muszę być taki dokładny. Taka macka. Ale to powinniśmy zrobić inaczej. Na początek zróbmy sobie jakieś koło. Na którym będziemy bazować. Strołknijmy je. Niech będzie. I róbmy sobie... Chociaż oczywiście taki design też nie będzie łatwy, nie? Bo chciałem zrobić mackę. A postarajmy się, zróbmy nawet oko. Ale nie, ten sposób robienia macki to będzie słabe. Powinniśmy mieć jakieś punkty odniesienia. Shit. Tak więc zrobimy też coś swojego. O matko, to nie ta warstwa. Oko, oko. Może być. Może być.
Dobrze. Kofa. Logo ogarnęłaś? A możesz pokazać to logo? Bo my dalej przerabiamy tutoriale i chcemy zrobić coś podobnego, nie? Więc zrobię takie dziwne macki. Aż cholera ten COVID. Jednak to jest COVID. Nigdzie chyba nie postuję. A czy wiesz, na Discordzie w sensie możesz pokazać? Wiesz, to fajnie byłoby zobaczyć. Dobra. Zapiszmy to. Macki. Spróbujemy zrobić to, co on robi w tym tutorialu. Tam będą takie ładne gradienty. Template. Dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy od niego. Na przykład jak łączyć ze sobą ścieżki, które były robione osobno. Co mi się bardzo podoba akurat w Illustratorze, to jest to, że... Znaczy nienawidzę wybierania kolorów, ok? Ale fakt, że nie muszę mieć ładnego, idealnego szkicu jest super. Ale bez wypełnienia. Za to ze strokiem. A dzisiaj przerabiamy jeszcze właśnie drugą część tego tutoriala, która jest dla bardziej zaawansowanych, ale ja myślę sobie, że kupię sobie prawdopodobnie jutro za 60 zł przez PayPala kursy tego gościa. Bo tutaj są takie pełne wersje tych kursów. I na przykład z tego co mówi, to co my przerabiamy tutaj, to jest 15% tego co on tam przerabia. To się może bardzo przydać. Tylko to oczywiście trochę zajmie, nie? Ale cóż. Kto chce mieć łatwo w życiu, prawda? Łatwe życie jest nudne. Dobra, i teraz użyjemy Curva Tool. Akurat nie. Dobra, wykorzystajmy tą wiedzę, którą mamy, czyli lock to command, a raczej Ctrl 2. Dobrze zrobiłem? Tak. Alt Ctrl 2, czyli teraz ta ścieżka tak naprawdę jest zalokowana. Co to znaczy?
Może jeszcze raz to pokażę. Alt Ctrl 2. Mamy teraz ścieżkę, która tworzy ten okrąg, ten obieg koło. Co w związku z tym? Co w związku z tym? Kiedy na przykład chcę użyć narzędzia Curvature Tool, nie? I umieścić tutaj, to ilustrator rozumie, że chyba chcesz dalej coś gmyrać w tym kole. A ja nie chcę, ja chcę po prostu tutaj zacząć sobie nową ścieżkę, która będzie od tego wychodzić. Więc domyślnie wchodzicie w obiekt i klikacie Lock. Selekcję. Lock Selection. To jest Ctrl 2 domyślnie. Co to robi? To sprawia, że to koło, nie możemy z nim, nie możemy go teraz zmieniać, ale możemy dalej tak jakby śledzić jego ścieżkę. Więc możemy teraz użyć Curvature Tool. Możemy sobie na to kliknąć, na tą ścieżkę. Kliknę na ścieżkę, tak, pyk. I możemy już... Możemy już teraz sobie pojechać od tej macki. Śmiesznie będzie skopiować ten obiekt zaraz, ale zobaczymy. Tak czy siak. Czy mogę jakoś to Nie to chciałem. Domyślam się, że tylko zepsuję. Zepsuję to. Ale okej, nie musi być idealnie. Ewentualnie mogę dodać po prostu jeszcze kolejny punkcik. Tak, dodaj i mamy. Tylko że już jesteśmy trochę w takim punkcie, że ten przesuniemy. Ten damy tu. Ten damy dalej. Jest trochę lepiej. I pokażę wam tego, czego się teraz nauczyłem dzisiaj. Mianowicie, jest takie narzędzie, które nazywa się, ktokolwiek tam jeszcze ogląda, Width Tool. Narzędzie szerokości, Shift W. Ono pozwala robić w punkcie, w którym dacie, na przykład tutaj na krańcu, takie coś potrafi rozszerzyć cały kształt. Aczkolwiek chyba to tak łatwo tutaj nie będzie. Chyba go tutaj nie użyjemy. Z tego powodu, że no niestety ciężko będzie dopasować do tego koła. Więc jeszcze raz zrobimy sobie Curvature Tool. Ale zalokujemy to. Ctrl-Y pozwala nam zobaczyć samą ścieżkę w takim bardzo ostrym kształcie. Jest to bardzo przydatne, kiedy chcemy zobaczyć, czy trafiliśmy w punkty, czy połączyliśmy ładnie punkty, tak jak tutaj, czy nie rozjeżdżają się, bo tutaj to ciężko jest to stwierdzić. Ale cóż.
Przydałoby się to teraz jakoś skopiować? Dobra, alt ctrl, ok. Coś źle zrobiłem. Okej, a jak mógłbym to skopiować teraz? To jest pytanie. A to jest alt control, tak. Okej, odblokowałem wszystkie. Jezus. Ale bullshit. Przytrzymuję shift i obracam o 45 stopni. A raczej co 45 stopni. W sumie mógłbym je zgrupować, ale odpuszczę. Dobra. Ctrl G. Zgrupujemy to sobie, żeby łatwo można było przesuwać ten obiekt, te ścieżki. Żeby przypadkiem mi się jakaś nie odznaczyła. Okej. Mamy coś takiego. Nawet wyszło. Shift Ctrl G, tak? Tak. Shift Ctrl G to skrót, który sprawia, że odznaczamy. Znaczy. Uwalniamy obiekty lub ścieżki z grupy. Spróbujmy to teraz wypełniać. Okej. I teraz pytanie. Jak z tego zrobić gradient? Okay. And what I want to look at, right, yes, want to do, I'm going to copy and paste this. So I've got a version of it up here because I never want to, I hate destroying stuff that I've made because I'll come back and I'm like, I want to adjust it and I can't because I've smashed it to pieces. So with it selected here, we're going to go to object and we're going to go to this one that says expand appearance. Okay. And it just kind of like expands it. So it's no longer an effect. It's actually a shape running around the outside. Okay. So now, okay, it might fill. Okay. The gap's pretty big over here. Może trzeba to, sekundę, może to trzeba. Nie mogę ekspandować. Też nie mogę.
Aż ty. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, może po prostu się niepotrzebnie boję. Może dajmy tu jakiś po prostu kolor i to wyjdzie, zobaczymy. Ty. Tak, mamy tu obiekt, aczkolwiek nie wiem, czy teraz to jest ten obiekt, czy dopiero jak zrobiłem z niego... Cofnijmy. A nie, nie musimy, wystarczy, że tu zobaczymy. Okej, klikam na to. Nie, nie ma obiektu. Klikam na to, jest obiekt. A klikam na to, nie ma. Czyli muszę połączyć to Shape Building Toolem. Okej. Dobrze, dobrze wiedzieć. W takim razie. Zaznaczmy to. Pyk, pyk. I tak stworzyłem dwa obiekty, tak? Tak, świetnie. Świetnie. Shift M, pyk, 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 pyk. Powinny być teraz 4 macki. Ta macka pani Basia. Ta macka Basia będzie miała taki kolor. Wygląda nawet nieźle. Jak na coś, co robię kompletnie z dupy. A ta macka... Przepraszam, chciałem zobaczyć słocze. A tutaj są. A tu jest, tutaj są słocze. Okej. Będzie takie coś. Ewentualnie. Może być. Możemy template'a wyłączyć pod spodem. No i to, co pasowałoby jeszcze zrobić, tak naprawdę to jest użyć jeszcze naszego Shape Building Toola. A raczej powiedziałbym inaczej, użyć naszego Width Toola, czyli narzędzie szerokości, które jest, żeby dać je tu. Coś zrobiłem. To było Shift W, tak? Tak. Aha. To nie będzie takie proste. No i myśl, Adrian, teraz. Myśl. Jak sprawić, żeby ta końcówka, zobaczmy lepiej tutaj. Żeby była ostra. O! Jest. Chyba, że nie. Bo nagle tutaj się pogrubiło. Fuck. A ilustrator.
A ile mam tutaj tych ankorów? 2 mam. To dlatego chyba. Shift W. Okej. Shift W. Dalej tego nie ogarniam. Teraz pomyślimy. To zróbmy sobie na tym. A może jak usunę strołka po prostu? Tylko to jest trochę nubskie. A czy wiadomo, w sumie chcielibyśmy mieć bez strołka. I wygląda nawet spoko. Ale no, dałem sobie zadanie, żeby coś zrobić z tym kątem i są jaja. Więc no... Może trzeba to zgrupować? Nie. No nic, może tak. To zróbmy po kolei jeden obiekt. Stroke. Nie umieraj, chciałbym. No dobra, ale chcę to zrobić. Okej, uniform uniformem, ale... Okej. No jest to trudne. Nie wiem jak to zrobić. Macka Basia mnie nie słucha. Znaczy potem i tak tego nie będzie, nie? No ale... Pasowałoby się dowiedzieć. Potem i tak sobie usuniemy to, ale no pasowałoby się dowiedzieć... Jak ja mam to zrobić? A było takie dobre narzędzie. Chyba wszystkie 3 punkty muszę. Albo zrobimy inaczej. No to teraz w takim razie Ctrl 2. Teraz biorę ten punkt. Shift W. Pyk. Jest! Mamy to. Zaraz wam powiem co zrobiłem.
tak naprawdę mamy tutaj 2 punkty. W tym jednym punkcie są 2 punkty, bo ten, ponieważ ścieżki tworzące ten kształt kończą się w tym punkcie i ścieżki, które robią ten kształt, kończą się w tym punkcie. Co zrobiłem? Trzeba po prostu with toolem zwężyć końcówkę do minimum dla obu tych kształtów. Żeby to zrobić jednak, trzeba wziąć najpierw jedną mackę, połowę tej macki, bierzecie with toola, widzicie co on robi, nie? On może coś takiego, ale nam by zależało, żeby on zrobił coś innego, czyli w drugą stronę. Minimum jest, chociaż dziwnie to wyszło, ale to pewnie przez strołkę? Przez profil. I teraz musimy ten kształt zalokować, czyli Ctrl 2. Nie możemy z niego teraz korzystać. Możemy śledzić jego ścieżkę, ale nie możemy korzystać. I teraz robimy to samo z tym punktem, bo teraz już nie weźmiemy przez przypadek nie wiem tylko czemu mi się robi ten uniform, ale whatever, zobaczmy. No nie jest prosto. Tutaj wyszło świetnie, a tutaj nie wiem co się dzieje. Fuck me. Ale dobra, bo potem człowiekowi by w pracy coś takiego wyszło, prawda? Jezu, czemu się ten uniform zmienia? Dobra, zobaczmy na inne macki. Alt Ctrl 2. Macusiu ty, słuchaj. Aha, chyba już rozumiem. A może nie? Chyba już rozumiem co się dzieje. Problem jest chyba w tym, że ja zaznaczam cały kształt. A ja chcę tylko ten punkt. No i da się, da się. Czyli złą strzałkę używałem. Idealnie. Widzicie, jesteśmy mądrzy. Tak, lock. Alt Ctrl 2. Ten lock. Ten lock. Jest. Jeszcze ty, draniu cholerny.
Jest. Mądrość. Tylko niechcący znowu sobie zamieniłem tło na to, na przeźroczyste. Okej, a więc mamy to zrobione, więc posłuchajmy tego pana, co on ma więcej do powiedzenia. Aczkolwiek to możemy sobie dać ten kolor. O, jest. Śliczne. But let's grab our shape builder tool. Okay, and it does look fine. Now, another thing I want to show you before we move on is if you double click the shape builder tool, you can have gap detection. Jedno takie ćwiczenie człowiek się sporo nauczył. By default, I think it's on medium. You can crank it right up to large or even custom, where you say, I want it to fill ginormous holes. Okay, so you might have an artwork that just needs like that. You've done some hand drawing, okay, and you want to fill it up after a live trace or something Tak. like that. Dużo ich będzie. Everything else in here is, the one I turn off is this one here, cursor swatch preview. Teraz nauczymy się, jak zrobić gradient. It just gets rid of the colors above my arrow. I don't know why that annoys me so much, but it does. Okay, and let's look at two things. I want to fill this with white. I'm going to fill this with a random green. I'll fill it properly in a second. And I want to kind of split that in half. Okay, so I want there to be a line running down the outside, so I've got kind of two colors within here. And it's going to be this tool here, basically. So I'm going to make another duplicate of him, okay, with my black arrow holding down the Alt key on PC, or the Option key on a Mac, get a duplicate. And what I want to do is actually go to Stroke here and go Profile, Uniform. I don't want any of that width tool goodness. I want to turn the weight down to something really tiny. It doesn't really matter what size it is. Serio, teraz I'm going to drag it down będzie now. to dzielił. And what I want to do is I'm going to click off. I'm going to grab this end part of it. You can see it says Żebym to anchor. I'm going wiedział to try and jam it in there wcześniej, and może by coś pomogło. hope for the best. I feel like I might have got that. Okay, so I'm going to select both of these. Black arrow, drag around both. Okay, and what I'd like to do is back to my width tool. Okay, and you can see it's kind of carved into two little pieces. You might have to go play around with gap detection to fix that, but I'm just going to put in random colors. I'm going to do gradients in a second. Cool, so that's kind of where I wanted to start. I'm going to select it all, say stroke none. Okay, I kind of had to stop myself there. I'm going to go off and add gradients to this. And gradients aren't particularly exciting. I'll do that at the end because there's more important stuff like this over here. So what I'm going to do is whenever I'm expanding a line, I like to have a copy. Okay, I'll just stick them up here in case I need them later on. And what I'd like to do is add the feet to this. Okay, so we're going to kind of join the two bits and pieces. So what I'll do is I'll draw, what should I draw first? Czyli kształtowanie tekstu. Let's grab the curvature tool. Okay, I'm going to click off in the background so it doesn't select it. You'll notice every now and again that my cursor changes from the crosshairs to the pen. It's just your caps lock key. Okay, it happens to me sometimes. You can kind of see my keyboard tells on screen what it's doing. Okay, so what I'm going to do is I'm going to zoom in here and I'm going to double click. Ale tak, Kofe, teraz Moving dużo shift so będzie it's a perfect poradników. line, double click. To jest konieczność, żebyśmy się czegoś nauczyli, ale za chwilę będziemy robić figmę chyba. A curve in there, Zobaczymy. and I'm going to double click here for another corner. Okay, so there's one side. And what I might do is turn the stroke weight down to something. Robi tak zwane szeryfy. Jakbyście nie wiedzieli, czcionka, która ma takie właśnie końcówki, która nie ma po prostu o takiego, nie jest tak zakończona, tylko ma takie końcówki, to są tak zwane szeryfy. Fasolki grałam, o! Możemy cię... to grałaś fasolki, a nie w groszki. Możemy cię potem ewentualnie zaprosić do Fall Guysów. Byłoby fajnie. O, Demon przyszedł, witam cię. Uczymy się Illustratora.
Ale okej, w sumie możemy tego stroke'a wywalić, skoro już wiemy jak to zrobić. Tak naprawdę nie musieliśmy robić tam tego, co zrobiłem, czyli to wyostrzanie krawędzi, ale okej, widzicie, bo mogliśmy po prostu usunąć kontur, co i tak chciałem zrobić, ale gdybyśmy tego nie zrobili, to bym nie wiedział jak to teraz się robi. O, i patrzcie, ale shit tutaj. No i dobra, macie kolejną zagwozdkę. Robicie logo, nie? Robicie logo i takie gówno. Co z tym zrobimy? Co zrobić z tym? Jezu. W sensie, mam problem. Czy coś jest zalokowane? Nie. Okej, wystarczy przeciągnąć. Tu jakiś dziwny kształt utworzyłem. Czasami musicie sobie ostro przybliżyć. Nie będzie idealnej krzywej, ale to nic. Whatever. To jest tylko test. A może powinienem to usunąć? O, i lepiej. Denerwuje mnie to, że przybliża mnie nie tam, gdzie chcę. Tylko ośrodkuje mi na obiekt. Nie tutaj wkleiłem usunąć. Nie, niech sobie tam żyje. Jak będziecie pisać, to zniknie po prostu. Nie wiem ile jeszcze ten COVID będzie mnie trzymał. To jest okropny. Ładne. Okej, czyli mamy te obiekty i co teraz z nimi zrobić? Czy mam po prostu pocisnąć gradient? Ty, jakie siatki perspektywiczne. A tu jest. No jak to teraz wyłączyć? Kliknąłem, ok, w ten sposób. Tu jest gradient. Okej, wychodzi nam coś takiego. I okej, no możemy uzyskać takie efekty, nie?
Ale to nie jest zbyt fajne. Bo widzicie, że to po prostu... To by się sprawdziło, jakbyśmy mieli prostokąt, ale nie jak mamy krzywą. Co to jest? No nic. Chyba wiem. Spróbujemy to zrobić inaczej. Zamiast nakładać gradient o tak. Tak, że nawet nie potrafię tego pokazać. Spróbujmy to zrobić. No niech będzie to. No coś nie idzie. To nawet nie wiem, co to jest. Wiecie, chciałbym, żeby to szło wzdłuż tej krzywej, ale nie idzie. Kolejna zagwozdka. Here line, which is 0.25. Okay, so that's one side. Again, I want to start on this side. What I might do is just kind of overlap it here. Okay, and get it close. And double click it so it's a corner, not a curve. And click it once for a corner. And maybe by clicking once, kind of tidy it all up. I've got my kind of rough guides. I'm going to just tidy this up using the white arrow. Okay. Get it kind of how I want to. I'd love to spend a lot more time fixing these up. And I'm going to do that while you're watching. Sorry about that. Okay. So we've got this. Now we want to kind of join these two up, right? So I'm going to leave some of the badness in there. So what I need to do is expand this one. We kind of looked at it before. Okay, so we're going to do object, expand appearance. Now it is no longer, I can't use the width tool to fix this now. That's why I've got to copy up the top there. Okay, but now I can grab this tool, grab the shift tool, shift M, okay, for my shape builder tool. I'm going to join these two and delete that bit. Okay, and probably join these two. And have a look. That's not too bad. Okay, I'm going to go my A for white arrow, and this guy here needs some corner love. Okay, here we go. Same with this guy. Some corner love. Do we love those guys? When you first see these targets, you're like, oh, what do you do? They're you can do corners. That's okay. It's kind of cool, but it's when you get into this, when you start joining these, and you've run into trouble before. Okay, that's a terrible serif, Dan. But I'm going to leave it. I followed my drawing without thinking, wow, that's bad. Okay, what's going on down here? Yeah, all right. But you get the idea, right? Learn in principle. We had to outline this, and we kind of drew this separately. So there's a lot in this document where that I would draw the width tool, but this bit down the bottom here and the serif, I will draw separately. All right, and that's where I should end it, okay, and where you can carry on. I'm going to show you what I'd probably do with these serifs, okay, rather than what I've done currently, okay, and I'm going to go add gradients to it, okay. So I'll show you what I do with these serifs because you're probably into it. I bet you are. So I'm just going to draw them straight up. Okay, so I'm going to say that's going to be my serif, and I'm going to copy paste this. Okay, and I'm going to line these both up, go center, center. No, just center once. Okay, I'm going to use my shape builder tool to join them. And remember, use my sneaky shortcut, shift, drag a box across them. And we're going to grab my A tool. Okay, I'm going to click on this guy. Actually, you can grab more than one, holding shift to grab both of those two inside ones. I w ten sposób można sobie zaokrąglać rogi. I want to skew across. So up here, my transform window, you might not see it, it's in a window, go down to transform. Okay, I'm going to use skew, and I'm going to use this to get started. Now, nice little trick for what they call it share here is because I've got kind of like really predefined ones, you're not going to probably find it in there. So if you just click in here and use your up and down arrow, I find that's a really easy way. I'm just kind of tapping my up arrow, it's going up a degree at a time. A little slow, but I'm going to get this kind of working. And that's going to be my serif for the rest of the job. What I'll do is I'll just kind of use it for lots of things. So am I happy with the weight of it? It's probably a little thick, but you get the idea, right? So I'm going to make a duplicate of it, and I'm going to use it a good few times. It's actually way too thick, so I'm going to use it here. I'll use it again. I can use it here.
Okay, in this case, I want to split it up and open, so I'm going to move it out, grab my A tool, okay, and select that guy, hold shift, grab all of these fellas. Okay, so I've got everything on that right hand side and just use my arrow key, tap them across. Aha. And this is how I build out. And that's going to be my, say, my main Oh. serif, and this is going to be my thin one. I deleted that one. Cool. So I'm going to use these Hey, two guys super. to start building out that rubbish one that I'm going to remove. So you can see I can do it for, yeah, there's lots of times I can use that. Okay, all these kind of use a version of it, and I can use that as my starting. I probably have to lob that bit off. I can use him, and I can kind of, yeah, I guess use it for lots of things to get started to kind of speed things up. I'm rambling now. All right, gradients. I'm going to do that. You don't need to be around for that. I'll get the editor to speed it up, actually. All right, I'll see you in the next video. Okej, on teraz robi to tak, jak myśmy to robili, ale... Aha. Okay, that's it. Don't judge me. Those are the colors I picked. Ty cwaniaku. Okej. Skurczysyny. Skurczysyn to on tak to robi. Ja to jeszcze raz. All right, I'll see you in the next video. Nawet nic nie mówi, tylko po prostu... Okej, no wybiera jakiś gradient, nie? I on tą mackę ma jeszcze bardziej zaokrągloną niż my w sumie, więc... No to powinno pójść łatwiej. Okej, wybiera sobie jakieś kolory. Okej, no spróbujmy się pobawić. Zabawa gradiencikiem to nie wstyd. Ale damy... Okej, taki. W ogóle ten jest trochę wkurzający, bo ma 5 kolorów. Chciałem coś prostszego. Fuck. Nie ma łatwo. Ale to jest ładne. Okej, aha, okej, rozumiem. Mamy gradient dwukolorowy, który... Mamy gradient dwukolorowy i to są jego dwa kolory. W ten sposób pokazujemy, gdzie zaczyna się przechod, tak naprawdę gradient. Czyli tutaj zaczyna się, jest cały czas żółty, dopiero tutaj jest gradient. Ewentualnie tu jest ten taki błękitno-seledynowy i tutaj on się zaczyna, jest odtąd dotąd i tu się zaczyna gradient. Ewentualnie jest jeszcze to. Aż oszaleję. Ale jak to teraz... obrócić? A tutaj... Może być. Ale może być jeszcze kołowy. Aha, dobra, już rozumiem. Gradient powstaje tam, gdzie go klikam. Czyli tutaj jest środek, a tu go obracam. Dobra. Ale to mądre.
Jak oni potrafią ładnie robić gradienty, nie? Gdyby tak się jeszcze nauczyli robić color pickery w, w czymś innym niż Photoshop. Skurczysyny. Mogę nim sterować, mogę go zasięg obracać, ale nie mogę chyba naraz tego robić, tak? Nie mogę. Chyba nie mogę. Nie, nie mogę. To nie jest tak zaawansowana technologia. Eee... G. Jak cię przesunąć? Za to? Za to? Nie, to jest zasięg. To jest... Łohoho! Proszę. Aha, czyli mamy kółko zasięgu. Na gradiencie mamy, gdzie się zaczyna, gdzie za to obracamy. Tutaj jest jego promień, tutaj jest jego eliptyczność, tak to nazwijmy. A gdzie jego, tutaj jest jego oczywiście, jak ten gradient przechodzi, ale gdzie jest? Tutaj. No i wszystko pięknie, fajnie. Tylko jak teraz dać to samo? No i jest problem. Fuck me. Szczerze nie wiem. Może być. Ale ależ to niemiłe. Możemy zrobić coś takiego. O, jeszcze długa droga przede mną widzę. No i fajnie, tylko jak mam to teraz przekopiować na te inne nogi? No, ale trudno, musimy się z tym jakoś... Musimy coś z tym zrobić. Musimy ten problem jakoś rozwiązać. Mamy problem. I co? Rozwiązuj, Adrian. No bo to nie jest tak proste, że tak powiem, aplajowanie gradientu. To nie jest tak łatwa sprawa, widzę, jak aplajowanie koloru. Fuck. Oczywiście... Hmm.
Może tak. O, i tak jest nawet lepiej chyba. Może być. To chyba zrobimy inaczej. Kopiuj wklej. Ctrl G. Przekopiujemy to po prostu. Trochę jak nuby, ale cóż zrobić. Nie wiem, jak to inaczej miałbym do tego podejść. Jest to też w miarę szybkie. Okej. O. No i wow. A, w ten sposób mogę. Super. Ulala. Zastanawiam się, czy z tym nie wygląda właśnie lepiej, ale nie. Chyba. Albo dobra, zróbmy to jeszcze. Tylko odwróćmy kolory. Skłamałbym, że trochę więcej robię. Odwrócimy ten gradient. Sympatyczne. Aczkolwiek nie. A niech będzie tak. No i proszę, proszę. Ej, mam takie wrażenie wizualne, że środek się zmniejsza. A teraz, że rośnie. No dobra, jak potrafimy zrobić coś takiego, to jest nieźle. Nie, znaczy to nie jest żaden szczyt umiejętności czegokolwiek, ale... Okej. To mój pierwszy raz. Okay, that's it. Don't judge me. That was the kill subject. A w sumie teraz widzę, że chyba nie chciałbym tego, co mówiłem wcześniej, że ten gradient się rozchodzi od środka dotąd. To nie byłoby takie dobre. See you in the next video. Welcome friends, in this video we are going to look at live shape effects. Basically it makes Pac-Man and it allows you to kind of add and remove sides to polygons quite easily like that. We'll go a little bit further and make a little pie charty donut. Animacje. Alright, let's go and learn live shape effects 15% of people trust Dan's math. in Illustrator.
Okay, so live shapes are only on a couple of objects. So there's the ellipse and the polygon tool at the moment. Okay, so let's look at the ellipse first. I'm just going to drag out ellipse. I've got fill and no stroke. Now, what we're looking for is, see this little target on the side? That's our little guy. Okay, it doesn't really matter what tool you're using, but look, I can drag up and drag down. Pac-Man, but probably better used for maybe a bar graph. Okay, now there's a couple of options you can do. Okay, so obviously I can drag these around randomly, just pick kind of a custom shape, or you can type them in. The transform panel wants to open up by itself, or up the top here, if you've got the control panel open, there's one called shape. They end up with the same kind of options. Cool, and what we can do over here, probably the most important, is that you can invert the pie and type in specific degrees. Okay, you can decide exactly what you want to do. And the other thing, let's have a look at the polygon tool. Okay, it's the other one that works. And it's the same kind of thing. This one here has got like this little targets on the outside. They decided to style this slightly differently. See this random tile? Okay, there's ones in all the corners, and they went, let's randomly put this guy here. Okay, you can see plus and minus. Basically, it allows you to kind of, I'm going to drag it left and drag it right, add more sides, remove more sides. I use this mainly just to make triangles. Okay, drawing triangles with a pen tool, surprisingly hard. Okay, four-sided. Okay, all right. So you can see what we're doing there. Any other options for the polygon? You might decide over here, it's easy just to pick the size. Okay, and that's about it. You can play around with the corners. This here is the corner options. You can say I want rounded corners, or I want to increase them up. Okay, you can see the corners kind of getting round, but you could just use this tool as well. We've used this corner options in an earlier video. Okay, it's probably a quicker way of doing it. Now what we'll do is we'll make a little pie graph like you saw at the beginning, because that's kind of cool. There's a full-on graphing section in this advanced course, so go check that out if you want to do, you know, if you're doing lots of graphs, you just want a quick pie graph, this is going to work perfect. So what we're going to do, one of the things as well is, say you want to get rid of it, you're like, go away. You just double click these guys. Okay, and it kind of turns it back to a regular old circle. Then you can pull them out again. Okay, double click it. To wyszło całkiem nieźle. So what I'm going to do is I'm going to start with that. That's going to be the base of my pie. I'm going to copy and paste it. So I've got another version, and then I'm going to work out some percentages. And if your math might be a lot better than mine. I don't know why. Math I find quite hard, but I've got some tricks, right? And you might be the same as me. You might be like, tricks are good. Okay, like I find if I need to make a slice, maybe that's 15%. Okay, so I've got given some data and it says I need a slice that's 15%. I find this really handy. So we know that the full degrees is 360, right? But if you times it, so do a little bit of math on these guys. So times is the little asterisk key, okay, on your keyboard, and then you times it by point, whatever the measurement is. So 15. Okay, so asterisk point, or put a period, whatever you call it, and it just converts that to the right. So 54 degrees is 15% of 360. Man, I'm getting everybody lost. Let's try one more time. Let's say I want one more slice. That's 30. Okay, so all I do is go 360 times 0.3, which is 30%, and there you go. There's our slices. Cool. So I'm going to color them. There we go, lovely. Okay, I'm going to stack them on top of each other, so I'll put this guy in. They snap into place, it's pretty cool, pretty easy. I find them building separately is easier than trying to do them on top of it. And one thing is I need to rotate this one around, so I'm just going to rotate it around and it should snap into place. Like I said, it snaps easily. Okay. Cool. 15, 30, whatever's left. So another thing I did do in the intro bit there is I kind of made it into a donut. So what we're going to do is grab the, actually what I'll do is I'll grab this guy, copy it. Remember, what's the shortcut to paste directly on top? Because if I go Command V, just puts it in the middle of my stage, or Control V on a PC. You remember what it is, it's Command F, okay, on a Mac, or or Control F on a PC. So I've got two of them now right on top of each other. I'm going to make this one a bit smaller. Now I'm going to grab the top corner, and I'm going to hold down two keys. I'm going to hold down Shift to make sure it stays the height and width, but also the Option key on a Mac, or the Alt key on a PC. So I've got this guy. Nothing much, I'm going to change the color just so you can see it, but it doesn't really matter what color it is or whether you change it. If I select it all, back to our width tool, which is Shift, not width tool, I say that a lot, right? It's the shape builder tool, so Shift M, and I'm just going to delete this guys on the side here. Cool, and that kind of gives me that kind of cool donut-y shape, and because they're all separate, I can maybe do a pull-out like that. Actually, I'm going to select it all, Shift M, and I'm going to click on this guy once. And all that really does is kind of just slices them out from the guy behind him. Okay, so we're going to do something like that. Goodbye, polygon. And I'm going to add some text, but yeah, I'll do that by myself. You can add text. All right, that is for live shape effects. I hope it starts applying to things like the star. That would be a cool new addition. It might do in the version that you're using in the future. But for now, it works for ellipses and it works for polygons. All right, let's get on to the next video. Alright, it is the end of this big section about drawing. We've done lots of bits. Now, what I've done though is I've tried to make all the exercises that you do very one tool specific, okay, so that you're not kind of trying to combine them. But that's not real life, right? Whenever you're drawing something, you're going to need to mix a few tools up, and that's what this guy is. Okay, so it's a drawing I've done. I want you to redraw it as best you can using any tool you like. I don't mind.
it'd be great to use some of your new skills. The tools that I'd imagine you'd be using are things like the width tool, the shape builder tool. You'd be using the curvature tool or pen tool to do some custom drawing, and probably the corner widget as well. Remember when we kind of like flatten some of those corners? You also, so once you've drawn it, go through, colorize it. A little hint if you are not new but stuck in the same kind of color world, you might check out color.adobe.com right here. A little hint if you are not new but stuck in the same kind of color world, you might check out color.adobe.com right here. Okay, and in here go to explore, and it just gives you some options for colors. Okay, say you decide to go 80s fantastic. I clicked on edit colors, done. Okay, and in here go to explore, and it just gives you some options for colors. Okay, say you decide to go 80s fantastic. I clicked on edit colors, down the bottom the hex number is probably the easiest one to copy and paste. If I copy that and I jump back into Illustrator, I go to my fill and I click on this color palette here, you can see I can paste it in there and that will give me that color. Yeah, that's your exercise. I'd love to see what you do. Remember, Instagram, Twitter, or here as a project on the website. I'd love to see them in all places, actually. And yeah, see how you end up doing with this drawing. All right, my Illustrator lover, happy drawing, and I will see you in the next section. All right, it is keyboard shortcut time, the advanced stuff at least. Now, there is a PDF you can download, print it off, stick next to your computer. Jeszcze 40 minutek tego. A tak naprawdę to w sumie około 30, bo oglądam 1.3. It's at bringyourownlaptop.com and there's a resources tab there. So go download that, it's free. Yeah, let's carry on. All right, so the first two and most useful are Command Y, okay, and that just turns it into outline mode. So I'm on a Mac, so it's Command on a Mac or Control Y on a PC, just gets into outline mode. Another handy one I use is, say I want to kind of color this sky in the inside here. Now, there's all these dots and anchor points and targets everywhere, and you're like, just go away for a second. It's Command H or Control H on a PC, okay, and it's still selected. Okay, look, I can go over here and pick my color. It's just hid all the kind of anchor points, even all the handles. Command H turns it back on. Okay, Command H just kind of cleans everything up temporarily. H. Now X is an interesting one. If I click on this guy, and can you see over here? Command H, zobaczmy. Look at my fill to the front, and if you tap X key, it brings the stroke to the front. That can be kind of handy. It's going to be handy when we combine it with a couple of other tricks, but it just means I can switch them around to who's active. Okay. The other nice thing is, let's say that I draw something, and what I meant to do is actually give it a stroke of blue and no fill. Kind of switch around. So Shift X just toggles. It basically is a shortcut for this little arrow that we all click. Okay. So Shift X is a real handy one. Another handy one is you're like, man, why is everything blue? Just hit D. Just D on the keyboard, nothing, no other shortcuts, and it just switches it to the default colors, which is a fill of white, and you can see a stroke of black, or you can just see it. Okay, so often I just click on D just to go back to the defaults, okay, if it's doing crazy stuff. All right, next shortcut, let's use this guy. So look at your keyboard, right? Have a look down. Next to your M key, there is a comma, a period, and a forward slash. Those three keys are quite useful. Now, let's say I want the fill. Remember our shortcut? I want the fill at the front. This is, remember, the X key we did earlier. So the fill is at the front. So that's the thing that I'm dealing with. Now, if I tap all three of those keys, the first one, the comma gives it a fill, which is not doing anything at the moment, but the period is giving it a gradient, just kind of like adds gradients. And the next one, forward slash, gives it no fill. Okay, the little slash to it. So I use gradient. It's a real easy one because surprisingly hard. Like, you're like, I want to add a gradient. You're like, was there a swatch somewhere? Do I go to the gradient tool, open the panel? Just hit period. And you get an ugly gradient. Period. Period to jest pauza? Aha. Chyba koma. W sumie sam nie wiem. Pamiętam, co to był ten period. W sumie moglibyśmy to zgrupować. No. Jak by wyglądało, gdybyśmy to jeszcze skopiowali? Ej, no teraz to jest jeszcze bardziej ciekawe. Kusi mnie.
coś. Ej, to jest super. Ach, niedobrze. Dusi mnie aż przykro. A czemu tu takie coś jest? Co, ja tutaj nie zrobiłem tych punktów? Shift Ctrl G. Coś dziwnego to jest. Aha, nie, rozumiem, dobra. Fuck. Tam pod spodem jest jeszcze. Jak się pozbyć tego, co jest pod spodem? Chyba nie ma. To czemu takie coś tutaj jest? Aha, bo były 3 nogi. Czy mogę to zniknąć? Jest, mogę chyba opacity dać na 0. To nic mi nie da. A wiem, co zrobić. O. I teraz jestem pewny, że obiekt... Mogę usunąć ten obiekt bezpiecznie. I jestem pewny, że te wrócą na swoje miejsce. Idealnie. Tylko. Co jest zabawne? A nie, to nie jest. Nie jest źle. Po prostu nie muszę przyciągać tych punktów, dajmy je na górę. Proszę bardzo. Jedyne co muszę przeciągać, to jest chyba to. Fajnie by było, żeby to tak się nie kleiło do tych obiektów.
Jest wystarczająco dobrze. Na, 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 na. Wyjustujmy je po prostu. Tak. I takie ciekawe efekty uzyskujemy. Ale ja sobie zrobię coś takiego. Efekt nie jest idealny, bo widać, że tutaj to tak dziwnie na siebie nachodzi. Ale... Jest mimo wszystko interesujące to wszystko. Mimo wszystko jest interesująco. No muszę przyznać, wyszło nieźle. Znaczy prawdopodobnie jakiś taki bardziej obeznany artysta by mnie za to ochrzanił, że do dupy i w ogóle fuj. Ale cóż. But now you can go through and fix it up. Now let's say I want to go back to a fill color. I'm going to put in my comma. Okay, comma goes back to the fill color. And the best one probably is the /, right? Gives it no fill. Goodbye, whale. Come back. Okay, so those little three keys next to each other. Let's go on to the next one. All right, so next shortcut is the Shape Builder tool. So if I select all of these with my black arrow, Shape Builder tool, we looked at this earlier, if I hold Shift, I can just drag a box around them all, and it just kind of merges them all in like the Pathfinder. Super handy. I'm going to undo. The next one is step and repeat, okay, or duplicate what I did. So I'm going to draw out a box, I'm going to grab my black arrow, hold down the Alt. Ale z tego co rozumiem, to nie wiem, czy mogę mieć więcej niż jeden gradient, tak z ciekawości No chyba nie, bo trzeba pamiętać, że Illustrator jest... to nie Photoshop. W Photoshopie mogę mieć gradientów ile chcę, natomiast i mogę je sobie przenikać, tymczasem w Illustratorze gradientami zawsze wypełnia się obiekt. A i obiekt może być chyba tylko jeden gradient, więc trzeba o tym pamiętać. Key on PC, Option key on a Mac to make a duplicate. And then I want a few more. And then it's just Command on a Mac or Control on a PC and just keep hitting D. Cool. It kind of duplicates them out. I often do this when I want lines. Okay, I went through a phase of like having 80s lines of everything. So I'm going to give it a stroke. There you go. And let's say I want to drag it down a little bit. So I'm going to say U, and drag it this way. Okay, and then Command D or Control D on a PC, and you get just kind of steps and repeats. The Alt key on PC, Option key on a Mac to make a duplicate. Come back. Okay, so those little three keys next to each other. Let's go on to the next one. All right, so next shortcut is the Shape Builder tool. So if I select all of these with my black arrow, Shape Builder tool, we looked at this earlier, if I hold Shift, I can just drag a box around them all, and it just kind of merges them all in like the Pathfinder. Super handy. I'm going to undo. The next one is step and repeat, okay, or duplicate what I did. So I'm going to draw out a box, I'm going to grab my black arrow, hold down the Alt key on a PC, Option key on a Mac to make a duplicate, and then I want a few more. And then it's just Command on a Mac or Control on a PC and just keep hitting D. Cool. It kind of duplicates them out. I often do this when I want lines. And is step and repeat, okay, or duplicate what I did. So I'm going to draw out a box. I'm going to grab my black arrow, hold down the Alt key on Black arrow, Alt key. PC, Option key on a Mac to make a duplicate. And then I want a few more. And then it's just Command on a Mac or Control on a PC and just keep hitting D. Cwaniaki.
Działa. Cool. It kind of duplicates them out. I often do this when I want lines. Okay, I went through a phase of like having 80s lines of everything. So I'm going to give it a stroke. There you go. And let's say I want to drag it down a little bit. So I'm going to select U, and drag it this way. Okay, and then Command D. A więc tak to działa. Idź spać. Jeszcze nam trochę zostało. Ale zrobiliśmy takie coś. Jestem z tego zadowolony, chociaż pewnie jakiś taki artysta profesjonalny by przyszedł i powiedział, ale gówno. Nie, ale no. Za pierwszym razem wyszło nie najgorzej. Okej, czyli jeżeli sobie wezmę Alt i przesunę powiedzmy tutaj i teraz Ctrl D, to kontynuuje kopiowanie w tą stronę, jaką... To jest genialne. Świetne. Control D on a PC, and you get just kind of sniffs and repeats. Right, the next shortcut is finding się w things ogóle underneath other things. Let's say I've got this on top of my whale, right? And you're like, I want to get to the whale underneath, okay, for whatever reason. Let's say I've got the opacity down on this. Zaraz jestem głupi. Ja, okej, jestem jednocześnie mądry i jednocześnie głupi. Ja pierniczę, przecież jak chciałem usunąć, jak kopiowałem te macki i chciałem je usunąć, to ja robiłem jakieś karkołomne przekręcania i tak dalej, a wystarczyło je przecież dać pod spód. Ale okej, z drugiej strony, no jest to sprytny sposób. Kiedy nie wiesz, to jest też całkiem przydatna umiejętność, kiedy nie wiesz jak coś zrobić, czy potrafisz znaleźć drogę jak to obejść. I'm doing some sort of cool effect. Okay, but you need to get to the whale, but I can't, right? It's kind of hidden underneath this box. All you need to do to hold down is grab your selection tool and then hold down the command key on a Mac or control key on a PC and kind of watch the icon, it changes a little bit. Click on it once, and you get this hold down is grab your selection tool and then hold down the command key on a Mac or control key on a PC and kind of watch the icon, it changes a little bit. Click on it once, and you get this kind of like little weird chevron in there. It just means it's going to kind of slick. Aha, i to jeszcze jest trzeci sposób, w jaki można to robić. Czyli po prostu trzymasz command. Zobaczymy. Through things. And let's say now I can... Jeszcze raz, nauczmy się tego. Raz, dwa. Dobra. Chcę kliknąć ten kwadrat, ale on jest pod tym. Więc pyk, pyk. A, okej. Normalnie, okej, dobra, spoko. Wystarczy przytrzymać Ctrl, pyk. Mam ten zaznaczony, jeszcze raz, pyk. Jest. Geniusz. Go and change the color of it, even though it was hidden underneath. Okay, so just hold down the command key on a Mac or control key on a PC and just keep clicking. And if you've got loads on top of each other, you can just keep clicking and it will eventually get to the Ale widzisz, Kofe, If you przydają need się it te front, you've got to tutoriale. arrange, bring to front, okay, or use your shortcut, which is Command Ale Shift mimo wszystko and nawet... the square bracket. To jest właśnie najlepsze. Mamy taki dobry tutorial, nie? A pomimo tego, ile problemów było po drodze, żeby zrobić takie logo. Albo taki symbol, cokolwiek to jest. Ależ było po drodze problemów. The close square bracket. That square bracket is up next to your P key. Jak All right, człowiek next tego shortcut sam is to nie do with przerobi, text. to są Okay, jaja. if I select all this text, I want to make it bigger. I hold down the Command Shift key and hit the period key. That is on a Mac. If you're on a PC, it's Jezu, co to jest period po angielsku? Okres?
Znaczy wiadomo, że okres, ale... Co to jest na klawiaturze? Period. Kropka. The control shift key and then type period. Now comma goes down. Okay, you're actually looking at those chevrons on the same keys, but you get the idea, right? Up and down. Now tracking. Okay, if I hold down the option key on a Mac or the alt key on a PC with this all selected, okay, I can use my left and right arrows to open it up or to track it in. You can do it per letter. Say that you're worried about the spacing in here, just have the cursor flashing between a letter. Hold down your alt key on a PC, option key on a Mac, left and right. Okay, let's say you want to deal with the leading. So I'm going to select all of this, okay, and I'm going to use that same key, alt or option, depending on your... Niemniej jednak, nawet pomimo, że te tutoriale są super, tak naprawdę obawiam się, że no... Dopiero nauczymy się tych programów, kiedy autentycznie zaczniemy robić w nich jakieś poważne projekty. Takie symbole są fajne, no ale... kiedy zaczniemy rozwiązywać... Czy tak na prawdziwe problemy, prawdziwe wyzwanie jest, kiedy robisz poważny projekt. Czyli będziemy musieli to zobaczyć, czy na chwilę poczekamy. A problem z poważnymi projektami jest taki, że są długotrwałe, znaczy, że są czasochłonne, ale zobaczymy. Or computer and use up and down rather than left and right. Chodźmy przed And you can play faktem. around with the leading. Alright, let's look at the next shortcut. It's going to be holding down the shift key. It's more like a modifier key. So if I select all of this and I want to kind of use my X and Y, okay, the first kind of like trick I guess is in here, instead of just typing it in, just hit the up and down. You can see it just kind of like moves it left or moves it up and down in terms of numbers rather than trying to type it in. So what we can also do is hold down the shift key, and that just kind of times whatever it is by 10. So it's going up and down by 1 point. If I hold shift, it goes by 10 points, and it's just a quicker way of moving. And that works for all of them. So I click in here for the rotation. If I click up once, it's just going to go up by 1 point. Hold shift, and it goes up by loads of 10. Okay, now that's for any, lots of things. If you're like, man, I wish this would go faster. Generally, just hold down the shift key and do whatever you were doing, and it will go 10 times faster. Another really handy one is I've got my black arrow selected, I've just got my whale selected, I'm just using my keyboard, right, just to tap things around. But often it moves in too bigger chunks for me, okay, it's kind of like too far. I know it's only moving slightly, but it's actually quite a big leap, okay, left and right. So what you do is you have nothing selected, click in the background, and over here it says keyboard increment. If you can't see this because you're in maybe an earlier version of Illustrator, jump into your preferences and you'll find it in there. 1 point's not, it's too big. So I go 0.1, and I find that's a nice kind of happy medium, because now if I'm moving it, you can see ever so slightly it's moving. I'm holding it down, it's moving full steam. It's only a slight adjustment. But because of that modifier key shift, I can move it in those bigger chunks, right? I can move it by 1 point if I need to, but mainly I want just a little tap. Just tap, tap, tap. Next shortcut is if you grab... Keyboard increment. Tak, powinno być, he? Ale powoli. Is star tool, so it's underneath my rectangle tool, not that one, star tool. If you drag a star out, but before you let go of it, right, so I haven't let go of my star to make it, okay, so I'm still drawing. If you use the up and down arrows, okay, so it just kind of adds more or less star patterns, okay, so yeah, just up and down, super easy. All right, so now I have a star with no fill. Good work then. Right, the next one you probably already know, it's Command Tab. Okay, so if you're on a PC, it's Control Tab, and it just toggles you between different programs that are open. So I'm just holding down the Command key or Control key on a PC, and it just kind of allows me to cycle through the programs so I can kind of jump between Photoshop and Illustrator, Photoshop and Illustrator. Within any of the programs, so that works obviously for your whole system. Let's say I open up a new document and I want to toggle between these two. And it's a similar key, okay, so you hold down the Command key on a Mac or the Control key on a PC, and you're looking for the apostrophe key. So on my keyboard, it's above my Tab key next to the number 1 along the top, but yours might be somewhere different. Often, yeah, it can be different places. So yeah, it just kind of toggles between the tabs that are open. That works in Photoshop, InDesign, Illustrator, After Effects, anything that's kind of Adobe, that will work. And in fact, it will work inside Word, so you're not jumping out to new programs, just new windows within that program. Another handy one, and like say I want to show somebody my amazing design, right? It's just internally in the office, I want to kind of like, hey, look at my whale. I tap the F key once and the F key twice, and it goes into kind of like full on display mode, kind of gets rid of all the outsides. You can still work in here if you know your shortcuts. I can grab my V key for the move tool, and I'm going to grab my shape builder tool. You know what the shortcut is, remember? Shift M.
Okay, and I can start joining these things. Okay, that didn't select at all. Shift M. But you know, if you know some of the shortcuts, you can work this way. I'd work this way if I was maybe doing a kind of a redraw, something long and tedious, and I knew the shortcuts, and I was working on, say, a laptop where the screen is just really small. Or like this, you can just present this way. If you want to kind of have a bit of both, say you want to select on this and change the color, just hover your mouse over the side and it pops up for a second, and okay, and then click back over here and it will disappear again. So for presenting and just a good use of space if you've got a small laptop. Now the last one is, it's interesting. Let's grab the star tool. You can grab any tool. I'm going to give it, I'm going to use my shortcut. Who remembers the shortcut to switch between those two? That's right, Shift X. Okay, so I wanted to have a blue stroke and not a fill. And I'm going to make sure I'm on my star tool. I'm going to hold down the apostrophe key. Some people's might be labeled as the tilde, which is that little wave, but you're really looking for the apostrophe key. In my key, it's next to the number 1. We used it before. Okay, so it's above my tab key next to number 1 in the top left of my keyboard. Hold it down, and it does that. It's really weird. Just kind of makes multiple shapes as you draw. So I was clicking and holding. Let's grab a different thing and grab an ellipse. Okay, and if I hold down the tilde key, click, drag around, I get this. Cool, huh? Anybody remember spirograph? Which is that little wave, you know, fill. And I'm going to make sure I'm on my start tool. I'm going to hold down the apostrophe key. Some people... Apostrof. Co to jest? W sensie to jest to? To jest apostrof. No jakieś to zastosowanie ma, pewnie. Muszę to chyba połączyć. I niech mi ktoś teraz powie, jak zrobić z tego jeden obiekt. A, shape builderem. To się chyba źle skończy. To będzie długo się budowało. Might be labeled as the tilde, which is that little wave, but you're really looking for the apostrophe key. In my key, it's next to the number 1. We used it before. Okay, so it's above my tab key next to number 1 in the top left of my keyboard. Hold it down, and it does that. It's really weird. Just kind of makes multiple shapes as you draw. So I was clicking and holding. Let's grab a different thing and grab an ellipse. Okay, and if I hold down the tilde key, click, drag around. This. Cool, huh? Anybody remember spirograph? Man, I remember when I got a set of that. Kind of looks like that sort of stuff. Now, anything you hold down, any sort of drawing tool you start drawing, works with lines as well. Okay. Awesome, huh? But never going to use it. I'm going to finish on that amazing shortcut. Yeah, that'll be us. Remember to download the PDF if you want to. And yeah, I will see you in the next video. Hi there, welcome to the section all about colors and patterns. There's going to be a bunch of videos to do with this. This first video here is about advanced color tips and tricks before we get started. All right, let's jump in. First thing to do is open up colormodes.ai. It's in your exercise files. And first thing we're going to do is just recap. If I go to file new, just be careful when you do click on something like print and go, I'm going to make a US letter, and you'll see by default under advanced options down here, it really wants to be CMYK, which is the kind of, for commercial printing, that's what they want. But what I find is everything that I'm doing has multiple purposes. So I'll do an RGB first and then
convert to CMYK when it's that particular thing is getting ready for print. Okay, because RGB Oh has a mój bigger Boże. color field or more colors to use. Nie wierzę. So just note that while you're making it. Let's have a little look at what happens if you let's hit close on that. See this thing here? This one's set up as RGB. I can see in the top here. Okay, if I go and convert this using File, Document Color Mode, and I say I want you to be actually CMYK, watch the color differences. You see how much this washed out? I kind of purposely pick colors that I knew would kind of do badly, but there's so if you're designing this way in these colors, you're kind of making decisions on colors that there's not you don't have as many options. So work in RGB before going to CMYK. The other thing to note is that you can't round trip, which means that you can't start in CMYK, start in RGB, convert it to CMYK, and then go, actually I want to go back to just be careful when you do click on this amazing shortcut. Yeah, that'll be us. Remember to download the PDF if you want to, and yeah, I will see you in the next video. Hi there, welcome to the section all about colors and patterns. There's going to be a bunch of videos to do with this. This first video here is about advanced color tips and tricks before we get started. All right, let's jump in. First thing to do is open up colormodes.ai. It's in your exercise files. And first thing we're going to do is just recap. If I go to File New, just be careful when you do click on something like Print and go, I'm going to make a US letter, and you'll see by default under Advanced options down here, it really wants to be CMYK, which is the kind of, for commercial printing, that's what they want. But what I find is everything that I'm doing has multiple purposes, so I'll do an RGB first and then convert to CMYK when it's that particular thing is getting ready for print, okay, because RGB has a bigger color field or more colors to use. So just note that while you're making it. Let's have a little look at what happens if you let's hit close on that. See this thing here? This one's set up as RGB. I can see in the top here. Okay, if I go and convert this using File, Document Color Mode, and I say I want you to be actually CMYK, watch the color differences. Can you see how much this washed out? I kind of purposely pick colors that I knew would kind of do badly, but there's so if you're designing this way in these colors, you're kind of making decisions on colors that there's not you don't have as many options. So work in RGB before going to CMYK. The other thing to note is that you can't round trip, which means that you can't start in CMYK, start in RGB, convert it to CMYK, and then go, actually I want to go back to RGB. Watch, the colors just don't come back. It's kind of a one-way street. So they came back a little bit, but not as much. I'm going to hit undo a couple of times to get back to the full version. So editing amazingness, we'll have to get the editor to kind of flash between the two. Okay, so editor, can you flash between this one and this one? Do it a couple of times. Mam nadzieję, że my jesteśmy There you w go. RGB. So you can't just kind of like go RGB and then come back to CMYK and then flick back across. So start in RGB, go one-way street. Okay, eventually if something's going to print, convert it to CMYK. Okay, boring. Exciting things to do with color and getting your tricks up is, let's say I grab this guy and I want to change his color, and it always picks the swatches up here. Okay, you can hold down Shift, and it immediately converts it to RGB, okay, or whatever colors you want to work with. Okay, so just holding down Shift. I click on this guy, okay, drop him down, it gives me my swatches, but if I hold down Shift before I click it, it gives me the kind of RGB spectrum. Holding down Shift. Another handy one is if I select on the circle and I want to drop down Shift to CMYK. Okay, boring. Exciting things to do with color and getting your tricks up is, let's say I grab this guy and I want to change his color, and it always picks the swatches up here. Okay, you can hold down Shift, and it weirdly converts it to RGB, okay, or whatever colors you want to work with. Okay, so just holding down Shift. I click on this guy, okay, drop him down, it gives me my swatches, but if I hold down Shift before I click it, it gives me the kind of RGB spectrum, which is cool. Holding down Shift. Another handy one is if I select on the circle and I want to steal a color from here, you can use the eyedropper tool, but by default it really doesn't want to. Okay, so if I hold down the Shift key, like we did before, and click on a color, it will go and steal it. So if I have this selected, grab my eyedropper tool, click on Shift, and why isn't it working? Because I've got my stroke at the front, Dan. Come on, bring the fill to the front, remember the shortcut, X, okay, and hold down Shift, and it will bring the colors through. Okay, so I've stolen some colors from there. Now, while you're working is you can see my color panel is opened. Okay, if yours is not, go to Window and open up color. Now, what it'll default to CMYK, obviously, if you're using that, but it defaults to RGB. And RGB is a hard spectrum to work with, right? Because you're like, okay, I want to make purple. You're like, a bit more red, is it? I don't know. You're like, it's hard to know what to do. You can use this down the bottom here. And what I find the hardest is like, I want to make this a bit darker. Bit darker. I slide these all along, or I slide them all down. The better color space, the nicer color space to work with is called HSB. Okay, it's no different than RGB, it's just a different way of looking at it. So you're not kind of changing it. These two are very different ways of working. Hue, saturation, brightness is just a different way of looking at RGB. And yeah, that's what it stands for, hue, saturation, and brightness. I love it because you click on this and you just want to make it a bit darker or a bit lighter. Okay, so you're not kind of having to, I guess what RGB is. Same with the hue, kind of a hue slider along here, and obviously saturation is saturation. Okay, so I often will use HSB rather than RGB when I'm picking colors. Next thing we'll cover is kind of pre-made swatches. So my swatches panel window, I'm going to go to swatches. Where are you? There it is. Okay, now you can't change the defaults like you can in something like InDesign. Okay, you can't change them forever, which is a pain. Okay, but you can import swatches. Let's say you're working at a company, you just want to have like on the network drive, you want to have colors that everybody uses. Maybe it's the client colors or yeah. So importing swatches is a couple of ways. The official way is the ASE folder. Okay, so you can go to swatches menu, go to this little hamburger menu in the top right, and go, I want to open swatches and I want to bring in another library. Okay, and what people tend to do is they use the ASE file. It's the Adobe Swatch Exchange, and that's one that should use, right? You're like, yeah, that's the one. That sounds good. Problem with that one is it doesn't allow gradients in it, which is
sucky. So I never use that one. So all you do is, there's no kind of like, you don't say you've got a document with all the colors in it and it's an Illustrator file. You don't have to export a special file. All you do is just save that AI file. Call it something like swatches, like I've done in a sec, and just import them. So if I go to open swatch library and I'm going to bring in other library, okay, that's going to allow me to find one on my network drive. For you guys, I've got one in your exercise files and I called it gradients thing. There are gradients from Gradient. Okay, and it's just an Illustrator file. Okay, not an ASC file. And the cool thing about it is that it's just a regular old document. Click open, and it opens up this panel here, and it's got those are all the swatches that we used in this document. These are the ones that I wanted. Ok, czyli mogę importować swatche łącznie z gradientami z innego pliku roboczego Illustratora. Okay, and what you need to do is they're kind of separate, right? You're like, oh man, they're separate. So what you can do is just select them all, drag them in, and now you've got them as part of this document. Not the smoothest operation, I know. Wish we could just update the swatches by default. If you ever find a way of doing that, you let me know. Okay, drop me an email or leave a comment on this page. Okay, so that's a way of doing it. Another way is just to use the libraries. So if your CC libraries, we'll do a full video on that later on, looking at the advanced things, but I've got a library called My Library. Say I'm in Photoshop, okay, in Photoshop here I want to use my eyedropper tool, and I'm going to steal this kind of yellow color. See it is there in my foreground color. Okay, over here I can say plus, and so I want to add that foreground color. And there he is there. And the cool thing about it is in any Adobe program now, there's that color ready to be used. Okay, it's probably the easiest way to get things around, and you can set your library. So I've got libraries for lots of businesses that I do work for. So let's look at Instructor HQ. And there's the colors. So it kind of gets around this not being able to do global swatches. They're just in here, always ready to go. And this thing here is interchangeable with After Effects, InDesign, Premiere, whatever you're using. That's probably the easier way to share colors. A second ago, I mentioned Gradient, okay? And I kind of ignored it. These colors here, these gradients, I am so back into love with gradients. I hated them. Not hate, hate's a strong word. But, you know, we all went through our phase of like, it's all about flat colors, flat design. Now it's kind of like, oh man, some gradients. And there's a really cool site. I'll jump. Człowiek patrzy, jakie to skomplikowane i aż tęskni za po prostu malowaniem. Ale cóż, uczmy się. To it now. All right, so this is Gradient. Okay, Grab Gradients, love the name. And it's just nice looking gradients. You can look at them and go, there's a couple of pages of them. And if you find one you like, okay, it's got all the CSS and stuff for it. But for Illustrator, you're probably best to just click on the first color swatch, grab this hexadecimal number, copy it, and then in Illustrator, okay, let's say that I've got this guy here, okay, and I want to bring this color in, okay, I'm going to add a gradient. Remember our shortcut? Remember what the shortcut is? Period. Okay, and it's added a gradient. Let's grab my gradient panel here, double click this guy, and there's the hexadecimal number that goes in. Okay, so there's that first color. I'm going to drag him off. And the second color here. There we go. Cool. All right, next thing we'll look at is kind of global colors versus Pantone. Let's look at global color. There we go. Cool. All right, next thing we'll look at is kind of global colors versus Pantone. Let's look at global colors first. Let's close down a lot of these windows. So I've got my swatches panel open. What is our global color? Basically, to look at them, it's this guy here. See this thing that has a little white cross, little white kind of cutout at the bottom of it? That is called a global color. The difference between the rest of them is that it kind of updates. Let's do for instance. So I'm going to do a circle here. Actually, I'll do this circle. I'm going to grab my eyedropper tool, and I'm going to hold down my shift key, okay, and I'm going to pull this blue. Okay, actually I want to get rid of the gradient. Remember your shortcuts, okay? Remember comma is the for a full color. Get rid of the gradient. So hold down shift, I'm going to grab that yellow, and I'm going to say I want you to add to swatches, this little new swatch button. By default, okay, I'm going to do this option here that's going to be global. Okay, I'm going to click okay, actually I want to get rid of the gradient. Remember your shortcuts, okay? Remember comma is the for a full color. Get rid of the gradient. So hold down shift, I'm going to grab that yellow, and I'm going to say I want you to add to swatches, this little new swatch button. By default, okay, I'm going to do this option here that's going to be global. Okay, I'm going to click OK. I'm going to do another one. Okay, I'm going to grab the blue. That is a swatch, but I'm not going to make it global. Cool. So I've got two colors that I made. You can kind of see them there. There's that first one, and there's the second one. Global, not global. What ends up happening is I've got these two circles. I'm going to fill one with you. So I've got two colors, right? Global, not global. If I have nothing selected and I go and change one of these, if I change the global one, I go in here and decide, actually, I want it to be a different color. You'll notice that it reaches back into the document and adjusts all the colors, whereas this one doesn't. Okay, if I double click this guy and say, actually, I want this to be, remember, HSB, but I just want to darken it up. Okay, I've darkened it up the swatch, but it's the, where it's being used has not updated. Okay, so that just something you need to know about. By default now in the new version of Illustrator, by default it really wants to make them global. And I find that's probably a nicer way of working. The other color option you might find is a Pantone color, and they look slightly different, okay, and they're very hard to find, okay? You go into swatches, you gotta really want to find a Pantone color. If you've not used Pantone, they're just pre-mixed colors, okay? They're often bigger brands use to make sure they get color accuracy across lots of things. So it's under Open Swatch Library, so into the burger menu, right? And Open Swatch Library, color books, and here they are here. Okay, probably the most common are Pantone Solid.
okay, either coated or uncoated, whether the paper you're using shiny or a matte finish. Okay, there are, if you're using Color Bridge, obviously use these ones. It's called neons and metallic colors, but they're the oldest, but still they're probably the most commonly used. And this thing opens, okay, and you've got your Pantone colors. Say we're using 032 red, okay, and I'm just going to add that to my swatches library so that when I'm designing, I'm using that specific color. It's pre-mixed. Pantone guarantees it's going to be that color red forever, okay, and you'll only use these Pantone colors when you are doing. Chyba by się przydały okno z bibliotekami. Libraries. To nic tu nie mam. Zuza! Witaj na sumieniu skreślenia. Ponownie. A co zrobiliśmy? Taki oto symbolik. To jest właśnie Zuza zabawne, że wiesz, możesz obejrzeć tam tutoriale, nie? Nawet bardzo dobre, ale kiedy próbujesz zrobić coś własnego, takie coś nam wyszło. To miał być prosty test, nie? Jak zrobić, to miał być to miał być prosty test mackowy, żeby zrobić mackę i nadać na niego gradienty, a powstało takie coś, nawet niezłe, ale wiadomo, pewnie profesjonalny grafik powie, ale gówno. Nie? Natomiast no, jak próbujesz zrobić coś własnego, to się wtedy dopiero dowiadujesz, jak to jest nieraz trudne. Kusi mnie, by jutro zrobić jakąś ilustrację. Ale zobacz, chociaż... Fuck, nie. Nie, to nie przejdzie jeszcze. Musielibyśmy mieć... coś innego. Musielibyśmy mieć... fuck. To jest tak dużo rzeczy. A człowiek jest sam. Ja zaraz idę spać. A ja chcę to dokończyć jeszcze 15 minut. Physical printing. Okay, you can use Pantone colors for going out digital, but there's no guarantee of color. raczej Okay, it's only when it 10. goes out to like offset commercial printing, not printer in the LaserJet, just commercial printing. I'm going to close that down. You'll also notice is that it's a slight different kind of variation of it's got that kind of global white slash, but it's got a dot in it as well. That kind of like instantly I can see which are the Pantone colors. Two more handy tips is, let's say I'm going to make 2 more circles. Okay, I'm just going to randomly mix colors. I'm going to go brighten it up a little bit. I'm going to pick that color, and I'm going to that color, and let's pick something in here, something really obvious. Lighten it up, and there we go. Ugly colors there. Czyli nauczyliśmy się teraz, że jest coś takiego jak zwykłe swatche. Swatche, czyli takie już kolory, te kwadraciki kolorowe, czyli kolory, które masz łatwo pod ręką, nie? Są takie swatche zwykłe i są globalne. Czym się różni swatch zwykły od globalnego? Kiedy zmieniasz swatcha, kiedy na przykład pomalujesz to kółko na fioletowo, załóżmy, że to jest ten kolor, ten swatch fioletowy, kiedy pomalujesz na fioletowo zwykłym swatchem, to potem jeżeli zmienisz tego swatcha na inny kolor, zmienisz jego wartość, na przykład tymi suwakami zapiszesz, no to koło się nie zmieni. Natomiast globalny swatch, jak go na przykład dasz taki kolor na to kółko i zmienisz ten swatch, to wszystkie obiekty, w których ten kolor był w danym dokumencie, też zmienią swój kolor. To jest bardzo przydatne, jak o tym myślę. You can tell they're not swatches yet, right? Okay, because they haven't been added. Okay, so if you want to kind of say, actually, I just want to have this document, grab all the colors, stick it in the swatches panel, so that I can use it, maybe to import to another document. Okay, so what you can do is you can just go to Ale dobrze, jutro się będziemy uczyć Figmy. the swatches panel, we've got nothing selected, and say, can you please add all the colors that are used in this document to the swatches panel?
Myślę, że Figma powinna być prostsza, ale kto wie. And notice a big chunk of new swatches get added. Okay, and in this case, it's added not just those two colors there. Okay, you can kind of see when I click on them, see that they're highlighted there because they're global colors. And it's also added the colors that I used in this gradient, which is really handy. Okay, you can see that was the gradient that was already there, but the colors that make it up are now added. Another useful tip is you can go into that same option and say, actually, just get rid of, select all the unused. Okay, and you can see these I haven't been used, and I can delete it. Yes, get rid of them all. Okay, so say you are working and you want to create like a company-wide Illustrator file that people can pull colors from, is you probably don't want all the junky RGB colors, you just want one specific to your brand. Might not looking a little messy, but you get the idea, right? Another cool little trick is, say you've got purple and you've used it like 100 times. I'm just Command D'ing. Okay, it's all over the place. You don't have to go and find it all. What you can do to switch out this one is a little trick. Say this guy here I want to switch out for an obvious color, that pink. All you do is click, hold, and drag it, but you got to hold down the Option key. Okay, and you can cut. It's a little bit hard, but if I put it right over the top of it, it goes and swatches that one out for that one. I have two of the same now, which is not great, but it's that's the way to kind of go. I want you to replace with you completely. I find that handy if I've got, say, a Pantone color. Okay, and I want get rid of you, buddy. Just drag the kind of corresponding CMYK color on top of them, and it will replace it. Holding down the Option key on a Mac, and it's the Alt key on a PC. All right, last bit of this advanced color nerdery is that you can now, in a new version of Illustrator, you couldn't do this before, is you can put gradients on strokes, and there's a few things you can do. First of all, Gradients and strokes. moment if I add a color to it, or gradient to it, it's doing it to the fill, so I'm going to undo. Remember our shortcut, because the moment, remember, we want to bring the fills at the front, strokes at the back. Do you remember what it was? X key. X key. Watch the little swatches down here. Just brings the stroke to the front. And then I'm going to say, I'm going to click on new. Okay, so I've decided. Ooh. Ooh. Jak bym to zrobił jeszcze raz? Fuck me. No muszę przyznać, że to nie jest to, co chciałem jeszcze, ale zaimponował mi tym. Zaimponował mi tym. Mamy teoretycznie to, co on robi. Jak to zrobić? Add a color to it, or gradient to it. It's doing it to the fill, so I'm going to undo. Remember our shortcut, because the moment, remember, we want to bring the fills at the front, strokes at the back. Do you remember what it was? X key. X key. Watch the little swatches down here. X key? What the fuck? Aha. Może usuńmy ten stroke. Kuźwa, jak to zrobić? Yeah, just brings the stroke to the front, and then I'm going to say
Okay, so I've decided I like that color the most. So by default, it goes on a stroke, which is really cool. But there's a couple of options. So under properties, click on stroke. Okay. A bo to jest stroke, Jezu, już nie myślę. To jest stroke. Actually, not in there at all. A masz, czyli to nie jest feel. Don't feel bad about it. Dobra, nie chcę mi się tego robić, po prostu cofniemy. Jest. Tak. Dobra, już rozumiem. X-em to się robi. Ale jeszcze nie rozumiem, ale już coś tam rozumiem. Fuck me. Czyli jeszcze raz. Okej, mogę sobie normalnie kolorować stroke'a, ale jak kliknę X, to gówno. Aha, dobra. Czyli jeszcze raz. Jeszcze raz, ty dziwny szlamie. Co to jest? Okej, teraz jest aktywny kolor. Nie. Teraz jest aktywny kształt. Teraz jest aktywny stroke. Aha, już widzę, dobra. Bo to jest ikona fila i fil tak samo jak tutaj jest fil skreślony, czyli nie ma go, a tu jest stroke. Pracujemy na filu, na stroke'u i to jest X, to jest genialne. Teraz tak, był fil. Teraz gradziencik i jest świetnie. Genius. It's under window and it's under gradient. So in here, what you're looking for is these. To może te macki dałoby się dzięki temu teraz łatwiej zrobić. Na 100 dałoby się łatwiej zrobić. Ten gradient mógłby a nie, w sumie nie. Znaczy, trochę tak, trochę nie, zależy co chcemy osiągnąć, bo ten gradient poszedłby chyba wzdłuż... Nie, dałoby się. Kurde, dałoby się chyba łatwiej zrobić nawet te macki, tylko musiałbym 2 obiekty stworzyć, bo żeby jeden gradient był z tej strony, a ten taki ciemniejszy gradient był z drugiej strony. 2 ścieżki by się stworzyło, ale to jest dobre, to jest dobre. Options. So at the moment, it's just kind of filling it left to right. Okay, so if I click on this guy and I say, actually, I want to do the same thing, I'm going to fill him up. It goes left to right. It's a bit more obvious in the spiral. If I select on it and I click on this second option, it's going to apply along the stroke, so it kind of flows along. Remember earlier in this course, I said we did keyboard shortcuts a little while ago, and we're like, remember Command H. That gets rid of all the lines. Remember Command H on? Because it's hard to see the gradient. Command H turns all the anchor points off, just a little easier to use. If you move to your direct selection tool as well, Ale it's still działa, selected, to jest so I can mess around with it, but I can see it a little easier. And that brings up that last option, across the gradient. And I say, and it's under gradient. So in here, what you're looking for is the, let's say I've decided I like that color the most. So by default, it goes on a stroke, which is really cool. But there's a couple of options. So under properties, click on stroke. Okay, actually not in there at all. It's under window and it's under gradient. So I co oni YouTube jeszcze powiedzą? Czekajcie. Takie coś, mam takie coś. A tu się pojawiają nowe opcje, tak? Tak.
Świetnie. And here what you're looking for is these options. So at the moment it's just kind of filling it left to right. Okay, so if I click on this guy and I say actually I want to do the same thing, I'm going to fill him up. Dobranoc, Zuza, mi zostało jeszcze z 10 minut. It goes left to right. It's a bit more obvious in the Idę spiral. spać też. If I select on it and I click on this second option, it's going to apply along the stroke so it kind of flows along. Remember earlier in this course I said we did keyboard shortcuts a little while ago, and we're like, remember Command H? That gets rid of all the lines. Remember Command H Tego on? wcześniej szukałem. Because it's hard to see the gradient. Command H turns all the anchor points off, just a little easier to use. If you move to your direct selection tool as well, it's still selected, so I can mess around with it, but I can see it a little easier. And that brings up that last option. Across the gradient can be handy. Okay, so it's going kind of left to right rather than along it, or just going completely across it. All right, so that's going to be it for color goodness. I'm going to hit Command H just to turn this back on, because we get lost later on. But yeah, that's it. Let's look at more color stuff in this colors and patterns section. All right, let's go to the next video. Chyba nie pokażę już. Hey there, so color themes in Illustrator Trzeba będzie kupić te tutoriale w takim razie. is under window, and if you go down to color themes, and basically all it is, it starts on create, okay, and you can jump across to explore. Depending on your internet connection, it can take a little time, but explore is the best option. And what we're doing is we're just looking for colors that, you know, just excite us or get us out of our kind of commonly used colors. I totally use the same colors. At the moment, I'm just using all the gradients from Gradient. I'll move on, I promise. But at the moment, I say I need to pick some new colors for this this guy here. You can see where I got these colors originally. Where is he? There. Lindo. Okay, so when I was picking these colors, I just went to this and went, I need some different colors, and I picked them from here. So a cool thing you can do is say that you decide that you can pick these most popular in the last month or all time. And let's say that you like this one here, you can click on it and say I want to add it to my swatches. Okay, and now you can close it down, but now I can click on this, make a duplicate. And with it selected, I'm going to go into here and go to my swatches, and there's that kind of group there. So I can actually go make a different color version. So you, pretty exciting. I love it though. It gets me out of my kind of color gloom. A bigger version of that is color.adobe.com. Let's jump to it here. And when it loads up, you can create, okay, go to explore. And if you want to, it's quite nice to sign in using your Adobe ID. Why would you do that? Because say that I like this color here, it's all 80s. I can click on it, right? I can Ach, bo działa ten. Ciekawa stronka, przyda się. A, bo to będzie pierdyliard tych stron, ale cóż. say, actually, I want to click on edit, and I can go through and copy these hexadecimal numbers over, or the RGB. But actually what I want to do is I'm going to go back to Explore, and I want to go to this one that says save. Okay, and it says I'm going to stick it in my my library. Okay, you might have a special library. I do. That's fine for me, and I'm going to click save. And the cool thing about that is that now, hopefully, if I go to Illustrator and I click on another version, and I go to my libraries, and I go to my library, there he is there, there's the zoom. Okay, so you can actually click straight from this. Okay, I can go in here and just start clicking colors, make sure the fills at the front. Okay, it's a bit hard, but say you do like these, as you use them, they'll be added to your swatches panel. You can right click them and say add to swatches. So it depends whether you want to use libraries or you like to find them in here. There's that new group. All right, why did I show you that? Just to get you out of your funk for colors. Everything is green and gray like it is for me, or gradients at the moment. Yeah, just a nice way to do new colors. All right, let's get into the next color video. Hi there, in this video we're going to take this kind of hand-drawn, done with a pencil in real life drawing and go and do this.
where we fill it with color easily, making it all kind of vectory and nice. All right, let's go and do it now in this tutorial. Okay, so there's going to be 3 different types. There's going to be a hand-drawn one, where if I zoom in, you can see like it's just kind of a pencil drawing. And these guys here we drew earlier in the class, right? And I'll show you the pros and cons working with these. So for this guy here, we need to, first of all, vectorize him. Basically, it's called live trace, okay, say, or image trace. If you select on him, and over here, there's one called image trace. If you're using an earlier version of Illustrator, it's at the top there, image trace, it doesn't matter. Okay, click on it, and best results, try different ones, but normally it's just black and white logo will work. Okay, and the cool thing about it, if I zoom in now, it's actually vector shapes that I can fill. It's not quite ready because you need to expand it, otherwise it won't work. Okay, now it's lots of pieces. If I go to Outline View, Command Y, or Control Y on a PC, it's actually vector. Now I need to color it. We're going to use our super resourceful shape builder tool. Okay, we use it for lots of things. So with it open, let's do a couple of things. Let's open up our window and our swatches. Now you might, what I've done for us in this is... Ok, czyli jeżeli mam rastrowy plik, to muszę użyć image trace, żeby go zwektorować. I potem robię kształty shape building toolem. Ja sobie zrobię tego trace'a, bo na stówę zapomnę. To nie będzie tak łatwo. Ale to nic. A dobra, weźmy jakiś line art. Line art transparent. Coś, cokolwiek. Ładne. To chyba ciężko będzie przekonwertować na wektory. Zobaczymy. Teraz jest ok. Przynajmniej część z tego jest... Ok, no to image trace i black and white logo. Co się dzieje? O! Ale zobaczmy, co będzie, jeżeli weźmiemy coś innego. A weźmy tą dziewuchę. Zobaczmy. Teraz to skonwertujemy. To jest raster, zamieniamy go na... I co, znowu będzie biało? No będzie biało. A czy to musi być tak biało? Nie no, to po prostu mi zrobiło... Co to mi zrobiło? The fuck? As I've cleaned up, remember, people will work. Co ty człowieku Okay, and the cool thing about it, if I zoom in now, it's actually vector shapes that I can fill. It's not quite ready because you need to expand it, otherwise it won't work. Okay, now... Aha! Super. Teraz to zrobiło. Się dziwię, że muszę kliknąć expand. To jeszcze tutaj, pyk. Now it's lots of pieces. If I go to Outline View, Command Y, or Control Y on a PC, it's actually vector. Now I need to color it. We're going to use our super resourceful shape builder tool. Okay, we use it for... Czy wypełni kolorem? Powinno. Całkiem niezłe. Lots of things. So with it open, let's do a couple of things. Let's open up our window and our swatch. Now, you might, what I've done for us in this tutorial is I've cleaned up, remember the thing we learned in advanced color tips and tricks? I've cleaned up our swatches panel just so we've got the basics in here. You might, to get started with, start mixing up colors that you want to color with. You can do them on the fly.
Another thing you need to double check is if you double click this tool is that you want to make sure gap detection is on small for the moment. We'll look at that in a bit more detail in a second, and make sure I turned this off earlier in the course. Basically it's the color that appears just above your cursor, and I'm not a big fan of it. Cool. So all we need to do now is click on it and color it. So I'm going to pick a starting color, okay, and I'm going to click on it once, and it's filled with that kind of off. I should pick a slightly more specific color that you can actually see. So I've clicked on that, and it just fills it up. If you're running into problems with your hand-drawn type, double click this and play around with the gap detection, okay, because you can see in here there is gaps that I've got. Is there any gaps in this one? There's a gap right there, okay, at the top right, and because I've got gap detection on, it's going Groszku, witaj. Ból. Raczej, ból, it's going to fill that for you, don't worry about it. Witam cię. Jeszcze jest Kamila. No, uczymy się wpadliście na sam koniec, bo akurat już kończymy ten zaawansowany tutorial. Ilustratora. Już nie myślę o tej godzinie. Nie, spokojnie, jeszcze nie taki koniec, jeszcze mam z 6 minut do obejrzenia. Co u was słychać? Bo ja dzisiaj... Wychodzę. Zostaw te poradniki. Nie no, musimy się czegoś nauczyć. Ale zrobiliśmy takie mackowe logo. Jeszcze Kofę przyszła. Co dzisiaj, Groszku, robiliście? No i nauczyliśmy się kilku ciekawych rzeczy. Na przykład jak nakładać gradienty na strołki, czyli kontur. Ja poczekam na odpowiedź tymczasem. Thank you. A couple of things I want to do to speed this up is one is the shortcut that you weren't sure was that useful back in an earlier video. Remember, Koleś ma świetne tutoriale. Ja chyba sobie po prostu jutro kupię dostęp do jego tutoriali za $12 miesięcznie. Bo on ma ich sporo. Tak sobie pomyślałem, jakby tą naszą Lili potem jakieś takie, wiecie, kwiatkowe wzorki dać w tle. Nie? Czy to nie byłoby właśnie ładne? Wiecie, połączenie rastru i wektora. Graliście w Darkwooda? My też kiedyś odpaliliśmy Darkwooda na streamie. I co? Zjadło cię coś w Mrocznym Lesie? Jeszcze nie wiedziałem, że... O, jeszcze karcianki. Command on a Mac or Control on a PC and H. Gets rid of all of that anchor points everywhere, you know, which is just tidying you up, please. And another cool little shortcut when you're coloring is, can you see just above my cursor there is actually 3 little dots, 3 little squares. The middle one's slightly bigger. If I go over here, closer to this panel here, you can zoom right in. But can you see over here my cursors? It's telling me that's the one I have selected, but watch when I hit my left and right arrow. Can you see I can kind of toggle through the available swatches? So it kind of makes it nice to kind of have one hand on the keyboard to go, actually I want this to be this color, and then I'll go... Za bardzo się darłem i trzeba było I'm just kind of using my left and right. Color pieces. If you find it very hard to color, keep zooming in. I find that kind of closer you are zoomed, the easier it is to get to some of these gaps. So I'm using left and right, and you can see how quick and easy it is to start coloring. So, and you can actually, you don't have to use these swatches, you can just use bigger color, make your own. Double click this swatch and here flower thing. Okay. And Po to się właśnie tego wszystkiego uczymy, żeby tego gościa z Numa, albo raczej jak to mówi oryginalny tytuł Dragon's Steady Tail, wymienić potem na jakąś animację. Przykładowo bierzemy sobie Lili i ona coś tam, nie wiem, zrobi. Nie? No, ale tego się musimy nauczyć, nie? Trzeba dużo pracy, dużo. No, czyli Kamila, powiedz mi, jak bardzo Groszku się darł w Darkwoodzie? Bo prawdopodobnie to oglądałaś. A ja kontynuuję. Czekałem na twoją odpowiedź. Czy dało się z nim really hard to wytrzymać? get. Zoom right in. There we go. Come on, getcha. There you go. All right, so that is how to color it. There's a couple of things. You'll end up with this white border around the outside, okay, which you may or may not want. I'm going to hold down the Alt key on my PC, or the Option key on my Mac, and just delete them.
Okay, so Specjalnie hopefully dla now we're going was to go to postaram się nie transparency mode. kaszleć That's a shortcut we hadn't specjalnie, learned bo before. akurat Command w Shift sumie D mam or COVID-a Control Shift D goes into that kind of more w Photoshop czasach style kind of i sense of opacity or transparency. się It allows you to know kłócą. whether there's white in the background or it's blank. Okay, let's look at some of these other guys here. Chciałem Okay, because it's going to run akurat into a pójść few na- more problems. I left a gap there on purpose. Aha, okej, wyłączył, on teraz włączył tryb transparentny, no okej. Akurat już się na niego kilka razy niechcący natknąłem. Nie oglądałam, wróciłem dopiero do domu, jak kończył streama. I ma kopa za to. Fuk. Biedna Kamila. I've got some overlapping bits. No dzisiaj Kofa jest smutna, ponieważ zamiast robić coś fajnego, wiecie, żeby zamiast robić coś fajnego, takiego naprawdę interesującego, jak na przykład, nie wiem, namalujmy tego pana jak się bije na miecze, nie? Albo tą dziewczynę jak jeździ motorem, coś takiego, to my robimy tutoriale. Cóż zrobić, nie? W końcu się trzeba zmusić. We want to tidy this up. So we've kind of moved on from live drawing to kind of just coloring. Ale Kofa mówiła, że dzisiaj dzięki tym tutorialom jakieś logo udało się jej dla jakiegoś klienta załatwić. Podobało mu się Kofę? Znaczy mam nadzieję, że tak. Anything. And remember, these aren't complete shapes, right? There's big holes. This guy just kind of overlaps this. Tymczasem So, Groszku so small. jeszcze... Okay, let's go. Znaczy Groszku ciałem wyszedł, ale pytanie czy wyszedł umysłem z Darkwooda. Grałem w Darkwooda i to nie jest miłe doznanie. Shift M for our shape builder tool. And Zuza gap detection is mnie going to be a little zmusiła. bit more important in this case, okay? Because you'll find things like, if I double click it and I make the gap Bo ja detection, próbowałem zmusić Zuzę, że Zuza, zagraj w horror. Zuza, czyli moja przyjaciółka i przyszła szwagierka. Zuza, zagraj w horror, zagraj, Ada. Nie. Zagraj, no, amnezja taka fajna. Nie. Zuza, no to nie zostawiasz mi wyboru, to ja w takim razie to ja zagram na strumieniu w amnezję. A ona, o dobra, super. Zaraz co? Nie, to nie o to chodziło. Ja miałaś być przestraszona, miałaś nie wejść na strumień. Nie, już powiedziałeś, już robimy, nie. Pierwsze zdanie się liczy. Jak Groszek grał w amnezję, to bardziej śmiechowo było. Covidowe płuca. Jak Groszku grał w amnezję, to było bardziej śmiechowo. Potwierdzacie tą wersję Groszku i Kofę? Znaczy, bo Kamila mówi, tak, śmiechowo było. A Groszku, prawie tam nie umarłem. large. Can you see? It's detected a Jeszcze really 3 large gap minuty. over here and here. It's decided that, hey, I can fill that in. And if you were watching this whole tutorial kiedy series, się that kształt nie probably chce made a little połączyć. bit, a little while ago. Mua. Anyway, so yeah, you might have to play around with gap detection to work it out for your particular drawing. Okej, czyli trzeba pamiętać, okay. kiedy są takie sytuacje, So let's say I want to do this again. I want że nie chcą się połączyć kształty, to prawdopodobnie jest to wina gap protection, gap detection, który się ustawia w tym małym menu, który on to play pokazał. around with gap detection to work it out for your Oh. particular drawing. Okay, so I'm gonna pick OK. Trzeba w takim razie So let's say I want ogarniać. to do this again. I want to color the hair. Tak jak mówiłem, ten ilustrator to jest trochę taki język angielski. W sensie Photoshop jest jak język polski. Możesz powiedzieć jedną rzecz na mnóstwo sposobów, a ilustrator to jest angielski. Tutaj jest no, masz mocno ograniczony sposób wypowiadania się, ponieważ no, zdanie musi być gramatycznie, znaczy w języku polskim zdanie nabiera sensu przez końcówki, jakie dajemy słowom, natomiast tutaj w angielskim zdanie nabiera sensu po kolejności słów nieraz, no i w Illustratorze ta kolejność jest często ważna, bo jak pomieszasz kolejność, to po prostu już uzyskasz co inny efekt, jakbyś chciał, ale pokazał mi ten pan, jak zrobić coś takiego na przykład. Dam wam jakąś ładną gwiazdeczkę na koniec. Widzicie tą gwiazdkę? Wow.
Nie, to już wcześniej zrobiłem. Dajmy bez... bez fila, ale za to ze stroke'iem. Ten stroke niech będzie taki niebieski. Proszę was bardzo. Co ja zrobiłem? Nie, to nie jest profesjonalny kurs. Shit! I znowu mi się fil zmienił. Tak jak mówiłem, język angielski. Dobra. Ua. Zrobiłem wam coś takiego. Nie wiem co to jest. Ale podziwiajcie. W sumie... Weźmy to, usuńmy. Albo nie, zmniejszmy po prostu. Szkoda, bo to ładne. Nie wiem co stworzyłem. Zuza mi napisałem Zuzie dobranoc, wysyła mi pandę. Dokończmy te 3 minuty. Yeah. Te 2 minuty. Green color, and I'm going to color the face this color, and the eyes are going to be in this color. Okay, but I've got all these extra bits, okay, that overlap. So what I can do is I can hold down the Alt key on PC or Option key on a Mac and just click on them. These little bits just get trimmed up. I love this so much. So cool, huh? Can you decide how kind of detail you want to get rid of these bits? I'm just holding Alt. You can drag across Ciekawe these. rzeczy Okay, masz so w there's kind of pępku, a a ty nie masz? pile of junk here. I'm going to hold down Alt, drag across them all, get rid of all Że that. co? Not what I wanted. XD. Kolisz Getting rid of everything. pępek. Hold down Alt, I'm going to get rid of these guys. I Coś see you masz drag. do mojego pępka. Working very well. All right, so I'm going to work my way through Yes, and keep colouring that. There's going to be no difference for this guy. What I'd like you to do now is, go through and So do it. dwa Do some, rodzaje maybe some nicer pępków colours. po I picked these colours. They seemed like they were going to be good. I even did a demo before I recorded this one and it looked better. Anyway, so remember window colour themes, okay? Find some nicer colour themes. I want you to fill it, play with gap detection, delete the lines, maybe get rid of the stroke, add a cool brush stroke. I'd like to see what you've done. So either stick it here as the class project, okay? There'll be a proper space for it here on the website, but also I'd love to see, just take a screenshot and send it to me on Instagram or on Twitter. All right, I will see you in the next video. Hey there, I hope you liked it. If you did, give me a Bardzo thumbs up. polecam Really tutoriale helps out tego what I do. gościa. W sumie nawet nie muszę wam mówić jego nazwy. Wpiszecie Illustrator Advanced albo Tutorial for Beginners, nie? To on wyskoczy wam pewnie na samej górze i po mordzie go poznacie. I've got lots of other stuff here on YouTube, so consider subscribing. Also, I want to see what you made. Okay, so you're obviously doing something. Don't be shy. I'd love to see what it is. If you put it up on Instagram, I'd love to for you to mention me. I'm Bring Your Own Czy on się Laptop on jakoś nie Instagram, spłaszczy? and on Twitter, I'm Dan Loves Adobe. Also, if you like my teaching style and you want more advanced Illustrator stuff, there's the full course. Okay, it's on BringYourOwnLaptop.com. There'll be a link in the description. Also on Bring Your Own Laptop there's a resources tab and there's a free cheat sheet in there. Chyba Free sobie to including kupię. it has all the kind of the keyboard shortcuts and stuff for Masa. Illustrator. It's a PDF. You print it off, stick it next to your computer. It's awesome. All right, continue on. Bye now. Kiedy człowiek myślał, że jak sobie pobierze z tuby 2 tutoriale po kilka godzin na temat Illustratora, to wyczerpie temat w miarę. Hi YouTube. Tymczasem wchodzisz dowiadujesz się, że jest sobie taki facet, nie? I on ma kursy do tylu programów, nie? Illustrator. Gdzie jest Photoshop? Jest. Ej, zobaczmy ile ma do Photoshopa. Co? What the Co? Co? Ile tego jest?
I to jest... Ja nie mogę. How to earn certificate? O mój Boże. Przy tym można chyba... How to color black and white image in Photoshop. How to create a Duano effect in Adobe Photoshop. Nawet Duoton, okej, Duoton. Kurde, może ja sobie C++ spróbuję porobić. A pewnie, słuchaj, robisz to tak. Polecam to robić w ten sposób. Bierzesz sobie taki program, który się nazywa... pobierasz z sieci taki program, który się nazywa 4K Video Downloader. Za darmo. To jest darmowa, normalna wersja. I na przykład załóżmy, że wchodzisz sobie na YouTube, żeby ci się łatwiej operowało, nie? Czy jak kto lubi, ale ja lubię robić w ten sposób, że biorę na przykład pasja informatyki, C++. A czy ty, jak rozumiem, ogarniasz C++, nie? Ale no, tak mówię, jak można coś takiego robić. No i kopiuję sobie copy link adres, nie? Do tutoriala, paste link, maksymalna jakość to 720, to jest stare, pewnie tam nowe rzeczy już wyszły, no ale podstawy jakieś są. Ja bym się, pewnie się kiedyś będę użył z podobnych tutoriali C-Sharpa, nie? To możemy zamknąć. Tu się pobiera filmik, pyk, pyk, show, jest, dajmy sobie go tutaj na pulpit, przykładowo. Ja potem zapiszmy i wyłączmy Illustratora, Photoshopa też. I możemy sobie na przykład Visual Studio otworzyć. Możemy sobie otworzyć Visual Studio, aczkolwiek zawiodę was, chyba nie mam żadnej solucji. A może mam coś? Teraz zobaczymy. Nie, bo to był... Nie mam żadnych, kurczę, solucji, żadnych programów, niestety, okienkowych. Więc nic wam nie pokażę, chyba jedyne co... Nawet nie pamiętam, jak się Hello World robiło. Ale możecie mieć coś takiego, nie? Albo coś w tym stylu. I tu obok sobie jedziecie takie okienko, ja tak lubię. do którego wpiszemy dwie dane. Po pierwsze, Tak. Ja tak lubię robić, co zresztą widzieliście w moim Illustratorze i Photoshopie. A przynajmniej Groszku widział, bo już tu był z kofa. No i to jest moja ulubiona... No i tutaj sobie robicie, tu oglądacie. To jest moim zdaniem wygodniejsze niż oglądanie, niż przechodzenie cały czas między Chromem i tak dalej. Bo tak trochę nie za bardzo można oglądać naraz Chroma i oglądać naraz tutaj to okno. Tak więc taka ciekawostka, jak ja bym to zrobił. Macie jakieś ostatnie słowa do powiedzenia? Coś? Wczoraj w ogóle odwiedziła nas Karpi i rozmawialiśmy o sesji RPG Dungeons and Dragons i grze RPG, która ona robi którą jej znajomy robi, a ona testuje ze swoimi znajomymi, w tym mężem. Więc jak Groszkowski masz ochotę robić C++ na przykład na streamie, no to jest dobry pomysł. Bierzesz sobie jakieś na przykład Visual Studio albo Visual Studio Code i jedziesz. Ja kiedyś robiłem z Zuzą, w sensie robiłem prosty program w C++, taki, żeby ją rozbawić. Którą siostrę chcesz kopnąć w tyłek, nie? I tam prosty program okienkowy, znaczy nie okienkowy, nie, konsolowy. I tam się wyświetlał tekst. Którą siostrę chcesz kopnąć w tyłek, nie? I wybiera Kasia czy Julka.
No, witaj Karpi. Miło cię widzieć. Akurat mówiłem, że wczoraj wpadłaś i gadaliśmy o sesji RPG. A ja No ja właśnie w tym momencie przerobiłem... Otwórzmy to jeszcze raz. Przerobiłem zaawansowany tutorial Illustratora i cóż... Jestem zmęczony. Ten kot... Ciągle dusi mnie kaszel, bo mnie COVID chyba płuca zjadł. Bywa. I tak jak mówię, zrobiliśmy dzisiaj coś takiego. W sensie, to miał być prosty projekt. Miałem tylko... Co tobie się stało? Czekajcie. To miał być prosty projekt, żeby nauczyć się jak kłaść gradienty. I powstały takie macki potem. No i teraz, kurczę. O. Jest jeden sposób, żeby to wyrównać. Muszę wziąć... te 2 punkty. I je wyjustować. Ale nie widzę jak. Nie w ten sposób. Groszek wita Karpi. Chyba w ten sposób, czekajcie. Pyk. Pyk. I teraz chodzi mi o to, żeby te 2 punkty się pokryły, czyli powinienem to zrobić w ten sposób. Nie mam pojęcia, co się stało. O, teraz to zadziałało. Z tym, że też trochę dziwnie. No nic, tu się logo zepsuło. Cokolwiek to jest, jakiś symbol. Karpi wita. No wiecie, miło was widzieć, ale już jest późno. Więc będziemy kładli się spać. Czy macie jakieś ostatnie słowa do powiedzenia, zanim dokonam egzekucji na tym czacie? I w ogóle na całym streamie? No. O, takie coś fajnie byłoby zrobić. Venox. Dobranoc. A czy to jest to co tu widzicie, to jest logo Guild Wars 2 z Guild Wars 2. I wiecie, ludzie mówią, że loga muszą być proste. Aczkolwiek tutaj mamy mega skomplikowane logo i ono jest przepiękne. I kojarzy mi się bezpośrednio z Guild Warsem 2. Są jeszcze loga jedynki. Więc jak ja bym robił logo dla siebie, dla takiej, no nazwijmy to górnolotnie, swojej marki, nie swojego brandu, to bym robił coś takiego. W sensie takie skomplikowane, bo to jest śliczne. Tutaj jakiś wunsz rzeczny. Wunsz rzeczny jest niebezpieczny. O, akurat dzisiaj oglądałem jakieś takie poradniki odnośnie UX, UI, nie? Że to trzeba UX, UI, że to trzeba tam zadawać że tam trzeba z osobą, z którą się pracuje, to trzeba zadawać jej pytania, w sensie o czym jest ta książka, co ona tam reprezentuje, czym się wyróżnia od innych, co my, jakieś cechy szczególne i tak dalej, nie? Żeby stworzyć logo.
Aczkolwiek praca, kurczę, na książkach ma swoją zaletę, wiecie jaką? W pracy w czasopiśmie albo w książce, w sensie robienie grafiki do czasopisma albo książki ma tą zaletę, że tam nie trzeba znać animacji, bo na papierze nic się nie rusza. Wypuszczę psa z pokoju. Ale wiesz, Karpi, jakbyś chciała kiedyś logo, to może byśmy i zrobili. Nice emo combo settings. Aczkolwiek teraz widzę, że to nie jest tak, że mogę sobie totalnie odpuścić szkic w Illustratorze. Bo żeby namalować takie coś, żeby zrobić takie logo, jak tutaj widzicie, znaczy tak naprawdę to jest proste logo. Co jak gadam? Proste logo. Znaczy, ono jest wypełnione, widzicie, kształt jest skomplikowany, ale wewnątrz to jest po prostu wypełnione gradientem. Aczkolwiek też nie do końca, ponieważ widzimy, że jest tam jakiś taki wzór, taka tekstura. To nie jest czysty kolor. To nie jest czysty gradient, to jest jakaś jeszcze tekstura tam. Najpierw to ja muszę napisać tą książkę do końca. A o czym będzie? A jest logo, jest logotyp pierwszy i logotyp drugi. Nie wiem czy wiecie, ale zazwyczaj jest tak, że logotyp, ten główny, powinien być duży i powinien zawierać nazwę naszej firmy, jakiegoś naszego brandu, a drugi logotyp powinien być mniejszy i on opowiadać mniej więcej o tym, o co chodzi. No i tutaj jest podtytuł End of Dragons, czyli dodatek do Guild Warsa 2 End of Dragons. Będzie ściana tekstu. To nie, to jutro w takim razie ewentualnie, jeżeli wpadniesz. Bo dzisiaj to już zaraz pójdziemy spać. Trzeba się kłaść, czyż nie? Nie wytrzymam dzisiaj ściany tekstu. Ale nie, powinnaś, można powiedzieć w skrócie, ewentualnie, wiecie jak to się mówi, że powiedz co robisz w kilku zdaniach, nie? Na przykład jak piszesz książkę, to powinno się też umieć powiedzieć w kilku zdaniach zamiast ścianą tekstu, o co w niej chodzi. Bo wiecie, nie trzeba tłumaczyć czym jest książka, każdy wie co to jest książka, jakie to jest medium. Więc wystarczyłoby w kilku zdaniach wytłumaczyć o czym to jest. Przykładowo, Władca Pierścieni to książka o hobbicie, który niechcący zdobywa swoje posiadanie pierścień Mrocznego Władcy i wyrusza z przyjaciółmi do Mordoru go zniszczyć. Rozumiecie? W skrócie. A Władca Pierścieni to jest tyle tam, jak zestawicie te książki. A trzeba w takich kilku zdaniach opowiedzieć mniej więcej o co chodzi. Zastanawiamy się, jak bym miał to zrobić. Chyba bym zrobił takie logo w ten sposób, że okej, czyli szkic w Photoshopie. I ten szkic tak naprawdę to byłby prawie że pełnoprawną ilustracją. Co dalej? Eksportowałbym... Znaczy, tak się zastanawiam, czy w ogóle...
zjedzone przez COVID płuca. Ja bym to zrobił inaczej. Chyba bym to zrobił... To jest zbyt skomplikowane trochę, żeby to po prostu napieprzać pentulem. Tak. Ja bym to zrobił w ten sposób, że malujemy wszystko w Photoshopie jako raster. Potem wysyłamy do ilustratora, żeby to i wektorujemy to, ale nie pentulem, tylko takim image trace'em. To jest narzędzie, które po prostu przerabia rastry na wektory. I potrafią z tego powstać bardzo skomplikowane wektory. Potem wypełniamy to jakimś gradientem. I potem ewentualnie na końcu jeszcze przenosimy do Photoshopa już jako wektor. I nakładamy na to jakąś teksturę. Genialne. Okej, historia chłopaka, który jest rozpuszczony, zostaje wygnany i los nie jest dla niego łaskawy. Klimat książki Wiedźmin plus Władca Pierścieni. To chyba najkrótszy opis. No i widzisz? Można. No. Tym ładnym widokiem... No co mogę zrobić? Znaczy, powiem wam tak. Jutro prawdopodobnie będziemy próbowali ogarnąć, czym jest Figma. Figma. To jest program o takim logu. Szczerze powiedziawszy, jest to... Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć do końca. Jest to taki... Z tego co rozumiem, to jest program szeroko wykorzystywany... Program chyba podobny do Adobe XD. I to jest program do tworzenia makiet i prototypów chyba, czyli innymi słowy, żeby nie musieć programować jakiejś witryny, to tworzymy interaktywną, graficzną wizualizację, na przykład strony sklepu, albo jak to będzie wyglądać na telefonie. Tutaj chyba to, co widzimy, to są tak zwane chyba widoki. Nie znam jeszcze tego słownictwa UX, UI, ale to są chyba widoki. Widzimy, że mamy homepage, evenements, jakiś serwis, Nos Espresso, blog, apropos, to nie jest chyba po angielsku. Ale mniej więcej ogarniamy. Więc spróbujemy się tego nauczyć. I chyba zrobimy to od tego kolesia, którego tutoriale dzisiaj widzieliśmy. No nic, wiecie, nie będę przedłużał, bo wy też chcecie iść pójść spać, ja chcę pójść spać. Więc życzę wam miłej nocy, zobaczymy co przyniesie jutrzejszy dzień. O Matko Boska, co to jest? Ile powiązań, weź się w tym połap. Życzę miłej nocy, dobranoc. Ale powiem wam, że kurczę, człowiek widzi jakie te programy są skomplikowane, to aż tęskni za malowaniem. W malowaniu jest pędzel, trochę narzędzi i ty i robisz. Nie ja, ale papaty mordziaki. Tak, dobranoc. Zapraszam jutro.